Right, so let's continue with the object-oriented programming. So we did 1/3 of object-oriented programming last class. So today we want to cover the next 1/3. So then in the next class we can finish object orientation. Okay, so that is the idea. Right. So what we have done so far, we look at the basics of the difference between structured programming and object-oriented, because we have been doing structured programming for last 1.5 months. So we look at the difference, the conceptual difference, the way we look at the things, and also when to use structured, when to use object-oriented. And we discussed that object orientation is not a replacement for structured, it's an enhancement. High level, we look at it in object-oriented way, still we use control structures, operators, right? Everything, okay? But we don't look at it as the major way of approaching the solution, okay? And also we discuss how can we tackle object orientation. So first we have to look at the basics. That is what we did last time. We look at what is object, what is a class, what is messaging. And today we want to move to association as well. Right? And then we have to look at the core concepts like abstraction, encapsulation, inheritance, and polymorphism. So we want to do it today. And of course, the advanced concepts, which we will not be covered in semester 1, but which will be covered in other subjects. Okay, right, so we did that. So then I told you that it's a total approach, so therefore you can't just do object-oriented programming. So you have to start using object-oriented concepts in even understand the requirements, and obviously we have to design it using object-oriented concepts and then develop. Testing also at unit testing level, bit of object orientation is there, but then of course we are just testing of system. Right. So we discuss those things. So then we discuss how we look at object-oriented system, how we look at the system when we develop it using object-oriented concepts and analyze, design, and develop. So we look at the system as set of objects that communicate and collaborate by passing messages. That is the idea. If it is a banking system, we have account objects, customer objects, right? Loan objects, right? So those systems, these objects communicate and collaborate. It's a different way of thinking. Initially, it's not that easy to think like that, right? But that is how it works inside your server. So therefore, first we discuss what is an object is, then we discuss what is a class is, then what is messaging. Okay, so object is anything that we are interested. So in object orientation, any major concept is an object. So we look at living physical objects can be there, non-living physical things like vehicle, living physical like customer, student, or conceptual things, payment, order, but it must be a major concept. Okay. So then what are the two things that we are interested in objects? Attributes and behaviors. In structured programming, attributes and behaviors are separated, called data and processing. But in object orientation, we encapsulate attributes and behaviors of one object into one class. Okay, one class. So we are interested in attributes and behaviors which are related to our system. So attributes are properties or states. Okay, behaviors are the things that the object can do. Right? Services that object can provide to the system. Then we discuss how can we model a class. Now you must have a very serious answer if someone asks what is a class. Can you explain what is an object, what is a class, and so on. So can someone talk? So I like to hear from you guys, right? So what we need is the leadership. What we need is a leadership. I don't know why you guys are very silent. Can someone talk? So forget about the chat, because we discussed that last time. Can someone say you go for an interview or something? Okay, forget about the interview. Just so can someone explain me in 1 or 2 sentences what is a class and what is object?
ඔයගොල්ලෝ තාප්පුවල ගිහිලා තරුණයන්ට තැන දෙනු කියලා ගහන හාල් පාරුවද? නේද? එහෙම සෙට් එකකුත් ඉන්නව නේද? බෝඩ්ඩුස් වලින් තරුණයන්ට දෙනු නාකි ඵලයව. එහෙම ගහනව නේද? ක්‍රිකට් ටීම් එකේ තරුණයන්ට තැන දුන්නනේ එකපාරක් නේද? දැන් තරුණයන්ට තැන දෙන්න කතා කරන්න එපා අඩු ගන්න. ඊට පස්සේ තරුණයන්ට තැන දෙමු කියලා ජොබ් නේද? අර මේකට ගියාම ඕන තරම් ජොබ් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා දැන් මේ දවස්වල විශේෂයෙන්. টপ ජොබ්ස් වලට ගියාම. ඒවයි කියලා නෑ මේ තරුණයන්ට එන්න එපා කියලා. හරි? නාකි විතරක් වරෙල්ලා තරුණියෝ ගන්න නෑ කියලා. එතන ඒවයි ගන්න තරුණියෝ විතරයි නාකියෝ ගන්න නෑ. නාකියෝ ගන්න තරුණියෝ තමයි හොයන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ද එහෙම කියන්න ඉන්ටර්විව් එකකට. ඕකේ. ඉතින් ට්‍රේනීස් එහෙම කියලා associate software engineer trainee interns මේ තියෙන තරුණයන්ට තැන දෙන්න කියලා තාප්පුවල ගහන්න ඕනේ නැහැ බෝඩ් ගහ. මේ තරුණයන්ගේ ෆොටෝ තමයි දාලා තියෙන්නේ. මේක නාකි නෑ. හරි. තැන දෙන්නකොට කට වහගෙන කටයි පුගයි ඔක්කොම වහගෙන ඉන්නවා. එතකොට පලා යනවා. Right. So what is class? So class models or represents set of objects. To represent all the account objects, we have account class. To represent all the payment objects, we have payment class. To represent all the customer objects, we have customer class. So since we are interested in attributes and behaviors, we have attributes and behaviors modeled in the class. Okay. So that is what is class is. And also class can act like a factory or blueprint to create objects at runtime. So every programming language facilitates you to create objects, whether Java or Python or whatever. Okay. Right. So we discussed those things. And remember, your attributes will become either instance variables or class variables. Right. Your attribute become either instance variables or class variables when it comes to development. Your behaviors will become either instance methods or class methods. Right. So then how do you decide whether it's an instance variable or class variable or static variable? If every object gets its own value, it's an instance variable, like balance of a account, name of students. But if it is a common value for all the objects, it's a class variable, right? So we took something like account objects. So the interest rate of that particular type of account is a class variable because every account object gets the same interest rate. So then instance methods versus class method, because your behaviors or services will be either instance method or class method. So if your method behavior refer to instance variable, read or write, it's an instance method. Like deposit, because deposit method will change the balance. Balance is instance variable. Change or read. But if your behavior does not refer to any of the instance variable, read or write, you can consider it as a class or static method. Like get change interest rate or some general functionality which does not depends on instance variables. Okay, so you have to take those decisions and build it. Build your system, software. Right. So we did that. And then messaging is one object calling behaviors of another object. Right. One object calling behavior of another object. So messaging is not one object accessing attributes of another object. No. So accessing another object attribute of or the variables of another object is allowed in Java. Though it is allowed, it is not the best practice. So actually we use dotted lines where it's allowed but not the best practice. Solid line allowed things. So one object accessing attribute of another object is not a good practice because that is not messaging. Messaging is one object calling behaviors of the other object and that behavior can access its internal data. Its internal data. So today we'll look at those things. Right, encapsulation, data hiding. Okay.
Right. So, and also we'll discuss more about messaging and associations today. Okay. Right. So attributes become either instance variable or class variable. The behaviors become either instance method or class method. So you must have no doubt about it. If you have doubt, you must ask questions. So either නේද අපි කියන්නේ පිරුණු කලේ තමයි දිය නොසැලෙන්න ඕන. පිරුණු කලේ දිය සැලෙන්නේ නැහැ. හිස් එකේ සැලෙන්නේ නැහැ. හිස් එකේ බුත් නැහැ සැලෙන්නේ. සමහර විටන් ඉන්න පිරුණු කලේ කියලා සමහරට හිස්. නැත්තම් මිනිහා හෙල්ලෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා. බාගෙට පිරිච්ච එකේ. කියන මම පිරුණු කලේ කියලා. පිරුණු කලේ නෙමෙයි ඔය හෙල්ලෙන්නේ නැතුව ඉන්න හොරා වගේ. පිරුණු කල නම් දැන් උත්තර දෙන්න ඕන ප්‍රශ්න අහන්න. ඔපචුනිටි එකක් දුන්නා මේක පාවිච්චි කරන්න ඕන. පිරුණු කලේ කියලා ටැබ් වගේ ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ නේ මරණකම්. Right. So we look at and also we discuss what is a constructor is. So constructor is like a method, but it can be called only at the object creation time, not anymore. So therefore, if you want to do some initializations and so on, acquiring resources, so constructor is an ideal place. So it's like an instance method, but the name must be same as class name, case sensitive class name, and it must not return anything, not even void, but it can have parameters. Okay. Right. So we did some coding also. Okay. So we look at that the instance methods can access instance variables. Directly you can access, but that is not the best practice. Okay. Then class variables. Again, the best practice is either access it using your class name or let your class method access it. And of course, your instance method can also access it. Okay. You can access it using references, but that is not the best practice. Okay. And some languages actually it is restricted. In Java, it is allowed, but not recommended. Then of course, the instance methods can be called from your references, obviously. And your instance methods have access to your instance variables and also to class variables and class methods. Okay. And class methods, again, the best practice is call class methods using your class name. Right? Something like this. That is the best practice. And allowed but not a good practice is use your references to call class methods. So you can do like this, but that is not the best practice. So try not to do it. So then you must ask why. First you have to ask from yourself. That is part of your ඒක තමයි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. ඔයාලට තියෙන වැඩේ කාගේ හරි දෙන නෝට් කබලක් පාඩම් කරන එක නෙමෙයි. ඔයාගේ වැඩේ මේ තියෙන ප්‍රශ්න තමන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. ඇයි එහෙම කරන්නේ? ඇයි ඒක බෙස්ට් ප්‍රැක්ටිස් එකක් කියන්නේ? ඔන්න ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ඔන්න ඔය වැඩේට. දැන් මම කිව්වා මේක තමයි බෙස්ට් ප්‍රැක්ටිස් එක කියලා. ඔයා රීසන් එක හොයාගන්න. That is your study. It's not memorizing someone's notes. Okay. And finally, we look at the constructor also. So the constructor again can access instance variables. Constructor can call other instance methods. Constructor has access to the class variables, and constructor can call class methods as well. Those are all valid. Right? The කොළ පාටින් තියෙනවා කිසි අවුලක් නැහැ එහෙම කරන්න. කොළ පාට dotted තියෙන්නේ එහෙම allow but don't do it. Right? Don't do it. හැබැයි exam එකේ paper එක දැක්කොත් මේක තියලා ඒක අවුලක් නැහැ වැරද්දක් නැහැ. වැරද්දක් නැහැ. So what are the things that you can do? What are the things which you can do but not best practices? Dotted line is not the best practices, okay? But you can do it. Right, I think that is where we stopped. So any questions you are having right now up to this point? Any questions related to? මම object oriented ඉගෙන ගත්තා නම් මට මේ විදිහට ප්‍රශ්නම තමයි. කමන්නේ නැහැ තනිය ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයාගන්නවා නම් කිසි අවුලක් නැහැ. හරි. Let me copy the code we used last time.
because we can reuse that code. Right, so now we use IntelliJ because we want to do it faster. So if you don't understand seriously object-oriented programming, you will be in serious trouble understanding rest of the other subjects. Okay. But if you understand it at serious level, you will find that other subjects are super easy. Okay. Right. So let's move on to our next subtopic. That is, remember when it comes to object-oriented concepts, now we have discussed what is an object, what is a class, right? And also what is mean by attributes and behavior, and attributes map into instance variable and class variable, behaviors map into instance method and class method, and also we discuss what is a constructor, right? So let's move on to some more concepts, little bit more high level concepts now. So we will look at what is abstraction, what is encapsulation, what is data hiding, what is association, right? So then we'll move on to inheritance and polymorphism. Okay. So in your Google Classroom, I have not uploaded the polymorphism note yet. Right? So you must have 3 notes now. Okay. The first note that this is this note. Then there's another note for association. Then there's another note for inheritance. So the polymorphism note will be uploaded maybe this week or next week. Okay. Right. So let's take one by one. Right. So let's start with abstraction. මේක මම කියන එක නෙමෙයි ඔයා ගිහලා ඕන Google search එකක් දැම්මොත් නැත්නම් ගිහලා අහන chat GPT එකෙන්. This is what you supposed to know whether you are in Sri Lanka or whatever, right? Basic concepts of OP. සමහර OP කොහොමද දන්නව? Class, objects, encapsulation, inheritance, polymorphism, association, within abstraction, composition. තව ඉතින් දිගට යන ඔක්කොම එකපාර කරන්න යන්න. So we look at composition and aggregations in object-oriented analysis and design. Right? So now we have covered classes and objects. Okay. And more details. Now we into encapsulation, inheritance, polymorphism, abstraction, association. Okay. We don't look at the composition and aggregation in semester 1. Okay. Right. So what is mean by abstraction? Right. Abstraction. So abstraction has different meanings. It's not just one meaning. Okay. So there are different meanings. And even in object orientation also, slightly different way you can explain it. So basically, one of the meaning is abstraction means we consider only minimum relevant things. Right? We consider only minimum relevant things in our modeling, designing, and development. That is what abstraction is. So then someone will ask, why do you want the minimum relevant things? Because when we have minimum relevant things, our life is easy. Because it does the work, right? It does the work, and it is cost effective. We don't waste our time, our money, and so on. That is a concept. And if I ask what are the concepts in object-oriented programming from Sri Lankan students, those who have done object orientation, I'm pretty sure the number one they tell is inheritance.
right? So then they will say, of course, object and classes, right? So sometimes that is the only thing they know, object and classes inheritance. ඔගොල්ලෝ අහලා බලන්න IT කරපු කෙනෙක්ගේ මොනවාද object oriented concepts කියලා ඕකම කිය කී ඉන්නේ. ඕකම හපහප ඉන්නේ. inheritance මහා හපහප ඉන්නේ. මට හොඳටම ෂුවර් 90ක් abstraction කියන්නේත් නැහැ. හරි? association කියන්නේත් නැහැ. encapsulation කියන්නේත් නැහැ. inheritance මහා හපහප ඉන්නවා. මොකද ඒක අපේ සංස්කෘතිය නේද? 2500ක බිබික්කම හපහප ඉන්න එක අපිත් කරන්නේ. ඇහුවොත් එහෙම 2500 එක කියනවා. ඊට පස්සේ කිව්ව ක්‍රිකට් ගැන කිව්වොත් එහෙම 2000 කීයද මන්ද වර්ල්ඩ් කප් එකක් දින්න කියලා කියනවා. දැන් මම හිතන අවුරුදු 20ක් විතර වෙනවා. ඉන්හෙරිටන්ස් තමයි ඔක්කොම. Right. So therefore, yes, inheritance is important, but there are more concepts. Right. So what is abstraction? මේ abstraction කියන්නේ නැත්තේ abstraction එක අපේ ඇඟේ නෑ. ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ. Because we don't do the minimum essential things. What we do is all the bullshit in the world. So therefore, we reluctant to think about abstraction. අපි එතනින් හැංගෙනවා හැමතිස්සෙම පැනලා යනවා. මොකද ඒක අපිට upset. මරන්න එකයි යනවා කිය abstraction උගන්වනකොට. Okay, so abstraction means we do minimum essential thing. We model minimum essential. We develop the minimum essential. For example, when we say account, so we take the minimum essential attributes, minimum essential methods. Right? Account number, balance, maybe interest rate, then deposit, withdraw, add interest. If absolutely needed, we will add not few more methods. That is what abstraction. So that is one way of looking at abstraction. Another way of looking at abstraction is we just abstract out. Well, then abstraction කියන වචනේ ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා science වල. Can someone tell me what is the single meaning for abstraction? එක්කෙනෙක් හරි කියන්න බෑ මේ වචනේ සිංහල වචනේ මොකක්ද කියලා? ළඟින් යන වචනයක්. Abstraction. Abstract කරනවා කියන්නේ මොකද? chemistry කරපු කට්ටිය කියන්න බෑ වචනයක්. Abstract කරනවා කියන එක කියන්නේ කොහොමද? මම දන්න මේ වචනේ තේරුම් ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. නිස්සාරණය කරනවා. ඉගෙනගෙන ඇති නේද? ලුණු නිස්සාරණය, යකඩ නිස්සාරණය. මොකද්ද නිස්සාරණය කරනවා කියන්නේ? abstract තමයි. මේ තියෙන අනම්මනම් උටපට වලින් මොකද කරන්නේ? යකඩ ටික විතරක් ගන්නවා. ලුණු ටික විතරක් ගන්නවා. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ටික විතරක් ගන්නවා. අනිත් ටික කොහොමද අයින් කරනවද නේද? එක එක උටපට කරලා. නේද? හේ දෙන්න දාලා තියෙනවා, chemicals දානවා නේද? So that is so we take the minimum essential, right? We take the minimum essential. Okay? So that is what abstraction is. Okay? So that is what abstraction is. So that is one way of looking at the abstraction. Another way is we expose only the minimum essential. We expose only the minimum essential to other objects, other classes. Okay, so that then we can take it to the next level called, say, data hiding or information hiding. Okay, right. So I hope you have a good understanding about what is abstraction. So model only the minimum essential details. And also we hide unnecessary things to others. So we just expose the method signature, we hide the details of the implementation. Okay. Hide the implementation details. So why do we want to hide the implementation details? So then another question. So why this particular class want to hide the implementation details of the other particular class? This class is providing the service. So you are developing this class, another software developer is developing this class. So abstraction will hide the details, implementation details of this class to you. You just use that
Okay. So otherwise, now we are talking about engineers develop complicated things. So when there are complicated things to be done, we call engineers. ගිනි ගන්නකොට කාටද එන්නේ කියන්නේ? engineers ට එන්නේ කියන්නේ නැහැ ගිනි ගන්නකොට. එන්නේ කියන්නේ ගිනි නිවන කට්ටියට. අසනීපයක් වුණාම එන්නේ කියන්නේ දොස්තරට. නැත්නම් අපි ගිහිලා හොස්පිටල් එකට බාර දෙනවා. ඒ වගේ when there is a technical complexity, we call engineers. Right? Civil engineers, mechanical engineers, electrical engineers, electronic engineers. දැන් ගෙදර වයරින් කරන්න ඕන නම් electrical engineer කෙනෙක් එන්න කියනවාද නැහැ. electrician කෙනෙක් එන්න කියනවා. හැබැයි power plant එකක් හදනකොට එතකොට electricians ලා එක අය ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. එතනට ඕන electrical engineers because electrical engineers know how to handle complexity. So this is one of the way of handling complexity, abstraction. So you concentrate on your class, I concentrate on my class. I assume that your class is working, right? And your class X, you concentrate on this, Y, you concentrate on this, I will concentrate on this one, but I want your functionalities. I will call, assuming that your functionalities are working. So then, when I am developing this class, I don't have to think about the internally how this is implemented, that is implemented, and so on. එහෙම නොත් එහෙම හරි ඉන්ජිනියර්ස් ලාට නින්දයක් නැති වෙනවා නේද? ඇයි මේක කරද්දී අනිත් එක මතක් වෙනවා, තව එකක් මතක් වෙනවා, අනිත් එක මතක් වෙනවා. එහෙම කරන්න බෑ. අපි ඇවිල්ලා මිනිස්සයෝ. අපිට අනිත් අයට වැඩි කම්ප්ලෙක්සිටි හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්. අපි එහෙම හැන්ඩල් කරන්නේ ස්මාර්ට් විදියට. මේ වැඩ බෙදාගෙන කළා එහෙම. හරි එහෙම නැත්නම් අපිට මේ ලෝකේ තියෙන හැමදේම කර කර ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. So that is the idea. So then each developer can concentrate on their tasks, assuming that these things are properly done. Because we hide the implementation. So they hide the implementation of those functionalities from me. Okay. So that is how we tackle the complexity. So that is why even in the hardware level, hard disk is separated, RAM is separated, processor is separated, ROM is separated. So someone manufacturing hard disk, they don't have to worry about how the processor works. So they just interact with well-defined interfaces. So that is also part of abstraction. Right? Part of abstraction. Right. So we just extract the minimum essential. Okay, minimum essential. ඕක තමයි ඕක අපේ සංස්කෘතියේ නෑ කියන තව හේතුවක් තමයි. හරි අපේ සංස්කෘතියේ තියෙන කසාය වට්ටෝ. බටහිර සංස්කෘතියේ තියෙනවා මොකද්ද? injection නේද? පෙති, කරල්. මොකද්ද වෙනස? මොකද්ද වෙනස? මොකද්ද මේ කසාය වට්ටෝරුවේ injection එකේ වෙනස? දැන් ඔන්න පොඩි කාලේ කසාය වට්ටෝරු දුන්නේ එක එකව නවත්තන්න නේද? ගලපටල එකක් කල් කැස්ස, පොලියෝ. අපේ කසාය වට්ටෝරු වලින්ද පොලියෝ නවත්තලා තියෙන්නේ. දැන් මොන් පෞගේ කාලේ කසාය වට්ටු කාර්යෝ ගිහිල්ලා ගාගත්තනේ. කොහොම හරි කොවිඩ් එන්නද නේද? නැත්නම් තාම දොරවල් වහගෙන ඉන්නවා. ගෙවල් වලට එලා. දැන් බොරුවට කියනවා ඒව නොගැහුවත් ඕක හොඳ වෙන්න තියුනේ. හරි ඒ දවස්වල බය හිටපු විදිය අපි දන්නේ. So the difference is they abstract out the essential thing. ඒගොල්ලෝ හරියටම chemicals සංයෝගය හරියට හොයාගන්නවා. මෙන්න මේක තමයි මෙතනට අවශ්‍ය. මෙතනින් තමයි මේක වෙන්නේ. කසාය වට්ටෝරේ මොකෙන් වෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. මොහොකින් හරි වෙනවත් ඇති සමහර විට. හැබැයි ඕක හොයන්න තේරෙන්නේ නැහැ. එක්ක කම්මැලි එක්ක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක අන්දර වට්ටෝරුවම දෙනවා. සමහරට ඔකට තවත් මොන හරි එකතු කරනවා. හරි. එතකොට දන්නේ නැහැ මේක A වලින්ද වෙන්නේ B වලින්ද වෙන්නේ මොන මගුලකින් හරි මේක වෙනවා. වෙන හන්ද ඔන්න වට්ටෝරුව දෙනවා. අරගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? මේක හොයනවා මොකද වෙන්නේ කියලා. ඕක තමයි කතන්දරේ. That is what we do in software development also, right? We abstract out the minimum essential because we don't have time to waste our time. It's a competitive world. Right, so that is what abstraction is. Okay, that is what abstraction is. And we also hide the complexity to others. The අපේ ගවල් වල මිනිස්සු complexity hide කරන්නේ නැහැ නේද? ඒක අපේ සංස්කෘතියේ නෑ.
දැන් ඒක දැන් so this is මේක හරි සංස්කෘතික දෙයක්. හරිද? බටහිර මිනිස්සු අල්ලපු ගෙදර වෙන දේවල් හොයනවාද? නෑ. ඒ මිනිස්සුන්ට එහෙම ඕනේ නෑ. අල්ලපු ගෙදර කෑවේ මොනවාද? අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සු මොකද කරේ? ඊයේ රණ්ඩු වුණාද? රෑ වෙලාද ගෙදර ආවේ? ඒක ඒගොල්ලන්ගේ සංස්කෘතිය. මොකද ඒගොල්ලෝ තමන් ගෙදර වැඩ ටික විතරක් කරගෙන ඉන්නවා. අපේ ගාවල මිනිස්සු හොයන අල්ලපු ගෙදර මොනවාද අද යුවේ? අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සයා ගෙදර ආවද ඊයේ රෑ? අන්න අල්ලපු ගෙවල් වල ඒවයි ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් හොයලා එනවා. අල්ලපු තැන් වල ඒවයි ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් හොයනවා. ඒකනේ මේක දියුණුවක් නැත්තේ. මොකද ඊට පස්සේ දවසම අදී. අනුගේ මගුල් හොය ඉඳන්. So when it comes to abstraction, we concentrate on our tasks. Let's assume that others are doing their tasks. Right? Other classes are performing properly. That is how we build complicated systems. Right? So that is how we work as a team. Right. So I hope you have, okay, let's see what is the explanation given by ChatGPT. Abstraction is the process of simplifying complex systems. මං කියන්නේ මේ අපිට මේ genius නෙමෙයි. engineers ලා අනිත් අයට complex විදියට පේන එක ඒගොල්ලෝ සරල කරගන්න මෙහෙම තමයි. අනවශ්‍ය මගුල් හොයන්න එක නවත්තලා. හරි? collaborate කරලා. Modeling classes based on the, where is that? Essential properties. අත්‍යවශ්‍ය properties සහ behaviors. දැන් මම කියන එකයි ChatGPT කියන එකයි මේවා generative AI නේ. මේක තමයි කෘත්‍රිම බුද්ධිය generate කරලා දෙන උත්තරේ දැන්. මම කියුවේ තමයි ඉතින් මෙතනක් තියෙන්නේ. It involves focusing on the relevant details and ignoring the unnecessary ones. ඒ කියන්නේ අපේ ගෙදර වැඩ ටිකක් බලා ගන්න අල්ලපු ගෙදර උන්ට බම්බු ගහ ගන්න කියලා. අපිට ඕනේ නැහැ උන්ගේ වැඩ හොය හොය ඉන්න. මොකද ඒක අපිට අදාළ නැහැ. හරි? ඔයාගේ ක්ලාස් එක ඩෙවලොප් කරන්න මම මගේ ක්ලාස් එක ඩෙවලොප් කරන්න මම ඇසියුම් කරනවා ඔයා ඔයාගේ ක්ලාස් එක හරියට හදලා කියලා. ඔයා හදලා නැත්නම් ඔයා හදන්න ඕන. ඒක මගේ වැඩක් නෙමෙයි. So that is what abstraction is. ඔන්න හොඳයි software develop කරන්න. ඔන්න පළවෙනි concept එක object oriented වල තියෙන advanced concepts වලින් abstraction. මගේ වැඩේ මම කරන්නම් ඔයාගේ වැඩේ ඔයා කරන්න. මගේ දේවල් වල implementation details ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා බලන්න ඉන්න ඕනෙත් නැහැ. ඔයාගේ වැඩේ ඒවා මම බලන්න ඉන්න ඕනෙත් නැහැ. ඔයා වැඩේ හරියට කරලා තියෙනවා කියලා මම assume කරනවා. ඔන්න සුද්ධ සිංහලෙන් කිව්වා abstraction කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හැබැයි ඒ වගේම අපි මේක මොඩල් කරන්නේ අත්‍යවශ්‍ය දේ ටික විතරයි. අනවශ්‍ය මගුල් කර කර ඉන්න අපිට වෙලාවකුත් නැහැ. ඔයාලට වෙලාවකුත් නැහැ. හරි? We are professionals. යෝග ඇඟටම වද්ද ගන්න ඕන. ඕක සංස්කෘතිකයි. ඕක සංස්කෘතික හන්ද මොකද කරන්නේ? අර අනුන්ගේ මගුල් හොය ඉන්න ඕපදූප හොය ඉන්න කාට software develop කරන්න බෑ. හයි. තමන්ගේ වැඩේ කරන්නේ නැතුව අර අතන මොකද වෙන්නේ? අනිත් තැන මොකද වෙන්නේ? ඊළඟ තැන මොකද වෙන්නේ? ඔයා කෝඩ් එක ලිව්වද? ඔයා කෝඩ් එකේ කෝඩ් කීයක් තියෙනවද? ඒක අපිට මොකටද? ඒකම මේක සංස්කෘතිකයි කියලා. ඒ සංස්කෘතියට එන්නේ නැතුව ඔයාලට software developer කෙනෙක් වෙන්න බෑ. Okay, ඒ සංස්කෘතියට එන්න ඕන. Right. So the advantages are we can focus on the essential because we don't focus on unnecessary things. It's a minimalistic design, simplicity. Okay. Right. So now we move on to our second concept. So the first concept we have discussed. ඔච්චරයි. ඕකේ ඇති ටෙක්නිකල් පුටපටයක් නෑ මං කියේකයි මේක මේ ටෙක්නිකලි බැරි දෙයක් නෙමෙයි. මෙහෙම හිත හදාගන්න බෑ සමහරුන්ට. ඒතකොට සමහරුන්ට software developer කෙනෙක් වෙන්න බැරි ඇයි ඒ? එයාට එහෙම හිත හදාගන්න බෑ තමන්ගේ වැඩේ මේ විදිහට කරනවා කියලා. හරි? එයාට බෑ මේ විදිහට ඩිසයින් එකක් කරගන්න. මොකද එයාගේ පුරුද්ද අනුන්ගේ මගුල හොය යන එක හරි අතන මෙතන හිත යනවා හැමතිස්සෙම. Right, second concept which is sort of an extension of abstraction, encapsulation. Right? Encapsulation. So what is mean by encapsulation? The word itself says. Right? Capsule කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නා මොකක්ද කියලා? කරල. කරලකට අපි කියනවා capsule. බෙහෙත් capsule එකක් කියන්නේ. So then encapsule means put it into a capsule. Capsule එකකට දානවා. හරි? Circle, encircle. Circle කියන්නේ රවුම. Encircle කියන්නේ වට කරනවා. Able, enable. Able කියන්නේ හැකි. Enable කියන්නේ හැකි බවට පත් කරනවා. So then what is encapsule? Capsule is කරල. Encapsule කියන්නේ කරලකට දානවා.
ඒක ආයි noun එකක් කරලා ගන්න encapsulation කරලකට දැමීම. නැත්නම් මොකක් හරි structure එකකට දැමීම. So therefore what is encapsulation? Putting it into a structure. So what is our main structure? Class. මොකක්ද අපි structure එක? Class කියන structure එකට දානවා. So we encapsulate data and methods, attributes and behaviors. Right? We encapsulate attributes and behaviors, so methods and variables, because attributes are variables, behaviors are methods. We encapsulate into a structure called class. That is called encapsulation. දැන් සාඩර් හින්දේ ඕක මොකද්ද? ඔව් මේවා තමයි software develop කරන්නේ. පාවිච්චි කරන්නේ වෙන මොකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. So that is what encapsulation is. So in structured programming, your variables and methods are not encapsulators. Variables are separated, process is separated. But in object-oriented, we put it into a one structure. Variables and methods related to one particular functionality is in one class. So account class, customer class, right? And so on. So we encapsulate attributes and behaviors of one entity into one concept called class. And then these classes or the objects of these classes will collaborate, communicate and collaborate. So that is called encapsulation. So we have already used encapsulation because when we create account class, so basically it is encapsulation, right? So this is our account class. So you can see this is our structure. And we have encapsulate our data and behaviors or methods, attributes and behaviors into one structure. Attributes and behaviors of one concept is in one structure. We have encapsulate into account class. Similarly, we will have customer class, order class, payment class, encapsulating data and right, methods, variables and behaviors. Okay, so that's it. කොච්චරයි? කොහොමද වැඩේ කරගෙන යන්නේ දැන්? So that is called encapsulation. Okay. So again, when we encapsulate things, right, we don't expose the complexity of things to others because it's encapsulated. Better modularity, better maintainability, and so on. But when hard disk එක වෙනම වැඩක් කරනවා. RAM එක වෙනම වැඩක් කරනවා. ROM එක වෙනම වැඩක් කරනවා. Process එක වෙනම වැඩක් කරනවා. Encapsulate කරලා තියෙන්නේ component වලට. හරි. Encapsulate කරලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ වැඩේ ඊට පස්සේ සහයෝගයෙන් කරනවා. That is hardware level. So software also, that is how we do it. Okay. Right. So then we look at data hiding. Data hiding. So data hiding is a special case of encapsulation and abstraction. මේ ඔක්කොම එකට එක related ද? So I told you that messaging is දැන් ඔයගොල්ලෝ මතකද මම සමහර තැන්වල dotted line ඇඳලා තියුණා. For example, right. For example, you can see that this reference variable can call behavior. That is called messaging. That is okay. But this one you can do, but it is not best practice because then some other object access the data. Some other object access the data directly. So that means your data is not hidden. So ideally what we have to do is we want to hide these data so that only your behaviors and constructors access it. Others have to call the behavior. If you want to access these data, you have to call the behaviors. You are not supposed to directly access the data. If the data is hidden. So in Java language, we can prevent this happening. So then we say we have done the data hiding.
we can prevent this happening, right? By default, this can be done, but we can make sure this cannot be done. So then our class has done data hiding. Okay, so how to do that? It's super easy. We make our data private. So there's a keyword called private. So once you mark it private, this cannot be done. So then the only way is you call the behavior, through that you get it. So then someone will ask, why do you want to hide data? Not someone, critical thinkers. විචාර බුද්ධියක් තියෙන කෙනෙක් අහන්න ඕනේ. ඇයි එහෙම කරන්නේ? Right? So someone who has read the note at least, can someone tell me why? What is the idea behind that? ඇයි මේ data hide කරන්නේ? Why do you want to hide data in a class? So because when some other object directly access data of a, say, X object directly access data of a Y object, it can lead to some concerns, security, functionality wise, and so on. And also business rules violations can happen. For example, let's take a practical example, right? So you go to the bank, you have a bank account in the bank, okay? So you can go to the bank and show deposit behavior, show withdraw behavior. Machine දෙයකුත් හයි කරලා තියෙනවා. දැන් ඇතුළට නම් එන්න එපා මල කරුමියෝ නේද? එහෙමනේ දැන් බැංකුවේ ඇඩිට් එකක්ද? ඇතුළට එන්න එපා. හරි. බැංකුවේ පොලිසි එක තමයි ඇතුළට එන්න එපා. ඉස්සර ඇතුළට එන්න. දැන් එන්න එපා. සමහරට ඇතුළට ගියාම ආයි අර ඒකේ ඉන්න ගෑන් ළමෙක් එළියට එක්කන් ඇවිල්ලා කියනවා මෙන්න මේ සර් මේ මැෂින් එක පාවිච්චි කරන්න, මැඩම් මේ මැෂින් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා නේද? අපි ආසාවට ඇතුළට ගියත් මේ ඉන්න කට්ටිය බලන්න හරි ආයිත් එක්කන් ඇවිල්ලා දානවනේ මේ මැෂින් එකට දාලා. ඔකද අලුත් concept එක නේද? හැබැයි අවුලක් නැහැ. ඔය ආවිල deposit behavior එක පෙන්නන්න, withdraw behavior එක පෙන්නන්න. So that is fine. But can I go to the bank and say, right? So if I want to change my balance, what I have to do? I have to deposit. Say my balance is 100,000, right? So if I ask bank, go to the bank and say, can you change my account balance to 150,000? So they will say, no, we can't. You can't access your account balance. If you want to make it to 150,000, go and show the deposit behavior. මහත්තයා ගිහලා 50,000 deposit කරන්න. එතකොට ඔක 1,50,000 වෙයි. ඔච්චරයි කතන්දර. So data access කරන්න දෙන්නේ නැහැ එහෙම. ඔයා behaviors පෙන්නන්න. එතකොට data වෙනස් වෙයි. Right? So you are not direct come and direct change the behavior. So directly change or access your data. So data is private. So if you want to access the data, show the relevant behavior, those behaviors will access it. That is it. Okay, that's it. So that is what data hiding is. Because then we have better control, because in a method, we have better control to apply validations, security checks, and so on. So that is why it is a bad idea to allow these kind of accessing data, instance variable or class variables. So what we do, we make them private. We make them private so that this cannot be done at all. Okay. So then we say we have hide the data. Okay. So better validation, better access control, and better compliance with the business rules. Okay. And also better flexibility in changing the data structure, because we don't directly access the data. We can even change the data structure, change the data type, and so on, because it is our internal task of that class. So how to do it? You make your attributes private. So the moment you make it private, now other object cannot directly access it. But your public methods can still refer to it, right? Your deposit behavior can refer to the balance. Your withdraw behavior can refer to balance, right? So therefore they have to call the behavior, and behaviors will access, change the values. So therefore, how to make data hiding? Mark your variables
private. Okay, so that prevent other objects directly access your data. So they can still access indirectly by calling behaviors. Okay, right. So that is called data hiding. It's a strong form of encapsulation. Encapsulate කරලා data ටික hide කරලා දානවා. Hide කරලා දාන එළියට. Direct access. Right. So then we have a concept called Java beans. This is a Java related concept. So this is, if we write our Java code or Java class, which is data hidden, that means we hide our data by making them private. And then if we expose those data in a specific way, we call them getters and setters. Then we say our class is a Java bean class. It's a very Java specific concept. It is not a general concept. Okay. So that means you mark your data private, and then we generate getters and setters for public getters and setters for others to access it. Because when they access through getters and setters, we have better control at least. But again, it is not a must. Sometimes we can, for a particular variable, we will not generate getter and setter. Maybe for a particular variable, we generate only getter, but not the setter. It's up to you. But when we generate those getters and setters, if we follow a particular naming convention, it's a naming convention, then we can say our class is compliance with Java Beans standard. Okay. So let's take an example. So the idea is, if you have a variable called, say, foo, so then the getter method will be get foo, and it will return the data type of the foo. The setter method will call the set foo, or if it is x, get x, set x. And the parameter must have the particular data type. But if it is a Boolean, right, still the set is the same, but rather than get, we can use is, but it's optional. So then you can either call it get x or is x. Okay. So if you follow this, that is for only for Boolean. Others, it is get method and set method. So then we say our class comply with Java Beans convention. Okay. So something like this. So let's do it as a practical thing. Say I have a class called, say, student. නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා අහන්න ඕන. නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න නැත්නම් ඒක ඔයාගේ අවුලක්. Say I have attribute, say string name. I will make it private also to data height. So let's have another one, say int age, say private. Now others cannot access these two variables directly because they are private. But say I want to expose them through getters and setters. So then we say our class is following the Java Beans standard. So even all the tools like IntelliJ, NetBeans, they have the built-in support to generate, because those are, otherwise you have to type it. So you can, for example, you can right click, and then you have something called generate. Right. So then you have the getter. If you want to, you can generate only getter, only setter, or you can generate both getter and setter. Okay, let's say we want both getter and setter. So then it will ask for which attributes. So I will say I need getters and setters for both name and age. Okay. So then I say okay. You can see get name, set name. Right. Get age, set age. So if you follow this convention, then my class is Java Beans compliance. So there are some advantage when it comes to some advanced concept like mapping this to a database tables and so on, to generate those getters and setters. Okay. මම ගොඩකට ඇතුළේ වැඩවලට පාවිච්චි කරා. පස්සේ හරි. Say let's have Boolean variable also. Say private
Okay, student කෙනෙක්ට අපිට කියන්න බෑනේ is married හෝ කමන්නේ නැහැ නේ. අපි හිතමු university student කෙනෙක් කියලා. Say, let's say married. Married or not, okay? Boolean. So, අපි යාට generate කරමු. එයාට ඕන යාට generate කරන්න පුළුවන් get age වෙනුවට is sorry get married වෙනුවට is married කියලා. Is married කියලා. Right click. Generate. I'd say get and setter. This is the only one that we don't have the getters and setters. I'd say okay. You can say set married, but this is not get married, is married. හැබැයි get married කියලා ගත්තත් අවුලක් නැහැ. But most of the time, we for Boolean we use the word is. Right? So this is get age, but this is married because our variable is married, and you can see it follows the naming convention. Camel case start with simple, so therefore M is capital again, A is capital. Okay. So here, why do you use this? Because the generated code also use age as a parameter, and there's a instance variable also age. So therefore, when we refer to age, it refers to the parameter. Parameter has high priority. But you want to set this parameter to your instance variable. So therefore, there's an ambiguity if you just write like this. So here, this age is also parameter. This age is also parameter. So that doesn't do anything because age is age. So therefore, what you want to do is you set this parameter value to your instance variable age. Therefore, instance variable you have to refer to as this dot age here because otherwise there's a confusion. Right? Otherwise confusion. But if you have something like X here, then you don't need this. Even without this it works because then there's no confusion. Age is instance variable, right? But when you have instance variable and parameter is the same name, your parameter has the high priority, so therefore instance variable you have to refer using this dot. Okay, so that is also you must remember, otherwise you might be wondering what is this is. Okay, I mean this එකක් ආවේ කියලා. This එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ambiguity එක නවත්තන්න. එතකොට මේක age නම් ගොඩක් අට පේනවම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර අපිට this එකට යන්න වෙනවා. හරි. For instance variable. But when you are returning, there's no ambiguity. Parameters නැහැනේ. So then age refer to instance variable. මෙතනත් age refer කරන instance variable මේ ප්‍රශ්නේ අහන තමයි this කියලා දාන්නේ. Right. So that is Java Bean. It's just a special way of writing your Java code. Well encapsulated, well data hidden Java code. If you follow this getter and setter convention, we say that it is a Java Bean. Okay, so now let's move on to association. So remember, we have three more concepts to complete: association, inheritance, polymorphism. Okay, right. So association is something related to message passing, right? Message passing. So I told you that in object-oriented programming, right, basically one object can call behaviors of another object. So that is called messaging, right? So this is related to message passing. So we'll look at what is associative relationship, the direction of associative relationship, as well as the multiplicity of associative relationship. And again, if you don't understand the association in great detail, that is fine, because we will look at association in more details in semester 3 when we discuss object-oriented analysis and design. So therefore, this is a little bit advanced topic. Try to understand as much as possible. I mean the association, not the other topic. Right? You may not 100% understand, but if you want to understand or make your understanding more and more perfect, you have to do more and more coding. So the more you code, the more you understand. Right? So coding is super important to understand this particular topic. Okay, association.
and also inheritance and polymorphism as well. Okay, right. So what is mean by associative relationship? Okay. So basically, say object A can send a message to object B. Right? Object of class A can call behavior of a object of class B. So calling behavior is called messaging. Only if A and B has an associative relationship. Okay. Associative relationship. But if A is not associated with B, A cannot call the behavior or A cannot send a message. Okay. It's something like this, right? Okay. So say we have three people, A, B, C. Now let's say A and B are associated. You call them association කියන වචනේ ඉස්සෙල්ලා හරි. Associate එකක් කියන්නේ මොකද? සංගමයක්, ආශ්‍රයයක්, දැන හැඳුනුම්කමක්. ඉස්කෝලේ වල තියෙන association සංගම්. එතකොට සාහිත්‍ය සංගමයයි සාහිත්‍ය සංගමයට යන්නේ අනිත් අය කියනනේ අපි ඒගොල්ලෝ අපිට සාහිත්‍ය ගැන එච්චර උනන්දුවක් නැහැ. හරි විද්‍යා සංගමය විද්‍යාව. හරි. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ එක යාළුවෝ සෙට් එක. ඒගොල්ලෝ අතර ඉන්ටරැක්ෂන්ස් තියෙනවා ඒ සංගමය ඇතුළේ. කියන්නේ සංගමය කියන්නේ මේකයි. සංගමය නේද? ඒ තියෙන සමාජයෙන් මහිලා සංගමය නේද? දායක සභාව. Right. So association means if A is associated with B, that means if A and B has association relationship, then A can call behaviors of B or A can send message to B. But let's assume that C is not associated with B, then of course C cannot call behaviors of B. ඒක හරියට ගෙවල් තුනක් තියෙනවා කියලා හිතුව මේ ගෙදරයි යාළුවෝ. මේ ගෙදරයි එහෙම ආශ්‍රයයක් නැහැ. ඇසෝසියේෂන් කියන ආශ්‍රය තව විදිහකට කිව්වොත්. ඒතර මේ ආශ්‍රය තියෙන කට්ටියට පුළුවන් මොකක් හරි කියලා මොකක් හරි කරව ගන්න එහෙම නේද? මේගොල්ලන්ට එහෙම ගිහිලා කියන්න බෑ නේද? ඒගොල්ලන්ගේ එහෙම ආශ්‍රයයක් නැහැ නේ, ඇසෝසියේෂන් එකක් නැහැ. So same thing. So you can see these concepts are right pretty much the real world concepts. So then someone will ask, why can't we have association with each object? Each class is associated with each other class. So the simple answer is not necessary. Right? So we must have the minimum association. On the තව සංස්කෘතික ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් එන්නේ. සංස්කෘතික ප්‍රශ්නයක්. So when we design a system, we make sure that we have minimum number of associations, not maximum number of associations. Okay. System when it comes to systems, because when we have the minimum number of associations, our system is simple. When we have so many associations, our system is complicated, overcomplicated, or engineered. We want to develop simple systems. Okay, right. So that means an object calling behavior of another object is not something that you get for free. ඒක නිකන් නොමිලේ ලැබෙන දෙයක් නෙමෙයි. So you have to design it. Right? You have to design it in such a way. You have to anticipate the possibility of object A calling behavior of object B and design it. So remember, software development is not a magic. So some students think that software development is a magic. සමහර විට කියනවා BIT degree එක ගත්තට පස්සේ ඔයාලට software development හැකියාව පහළ වෙනවා කියලා. එහෙම අමුතු සෙට් එකකුත් ඉන්නවා. හරි? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. That is something you have to achieve. So if you learn some knowledge and then you acquire the skills. Right? And in the interviews, they will see whether you have the knowledge and you have the skills. So if you have both, they will offer you a job. Okay. Otherwise, right, no one is going to offer you jobs by looking at your certificate. Okay. So that is why you have to do practical things, practically. Okay. Right. So now let's look at the definition of association, because later we'll look at the inheritance relationship. Right. If a class A has association relationship with class B, that means class A has association relationship with class B. Then only object of class A. Remember, we can create object of class A, can be called behavior, so message object of class B.
if class A has having association relation with class B, then object of class A can call behaviors of object of class B, because at runtime it is objects. At design development time it is classes. At runtime it's all about objects interactions. Okay. So that is what association is. If A has no association with B class, then object of A cannot call behaviors of object of class B. Okay. So if it is necessary to object of A to get call object of B, then only we create association. Otherwise, we don't create association because it's not necessary. අනවශ්‍ය විදිහට association relationship හදන්නේ නැහැ. Right. So association has a direction. Association has a multiplicity. Whether it's one or many or something like that. Basically one or many. And association has a direction. Okay. So when it comes to direction, the association relationship can be unidirection or bidirection. Unidirection. So then we say unidirection association. Other way we say bidirectional association. What is that? First understand it at conceptual level. Then take that into the technical level. Then take it to a practical problem solving. So that is your task. So the ones you can use it for practical problem solving, your job is done. You have achieved your objective. Right. So what is mean by unidirectional association? So it's a funny thing as well. Right? Unidirectional association. So let's assume we have two classes called foo and ba. So remember, foo and ba are two words we use just like x and y. Software developers use the word foo, ba, right? Just like alpha, beta, x, y. Okay. Right. So let's assume that foo is associated with ba, but not vice versa. That means foo can call behaviors of ba, or foo objects can call behaviors of ba objects. That means foo objects can message ba objects, but ba object cannot message foo objects. So then we say it's a unidirectional association. It's something like you can get help from your neighbors. හරි ඔයගොල්ලෝගේ neighbors ලාගෙන් උදව් ගන්න. හැබැයි neighbors ලා ඔයගොල්ලන්ගෙන් උදව් ගන්න නැහැ. අපි හිතමු ඒකට high five. හරි ලොකු අංශේ. හරි. එතකොට ඕගොල්ලෝ මොන හරි වුණාම නිහතමානී විදිහට ඒගොල්ලන්ගෙන් මොන හරි උදව්වක් ගන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ට මොකද උදව් ගන්න අහන්න ඉන්නේ නැහැ. හරි. ඕගොල්ලෝ ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ. So something like that. Right. සාමාන්‍ය එහෙම වුණාම අනිත් අයත් කතා කරනවා අත්තනවනේ. හැබැයි object oriented කොලේ මෙහෙම association relationship අපිට ඕන වෙනවා. Because මේ දැන් මිනිස්සුත් එක්ක නෙමෙයිනේ software එක develop කරන්නේ objects එක්කනේ. So there are situations, for example, say customer has to interact with the account, but account doesn't need to interact with the customer. Okay. So your order must know about the payment, but payment must not know about the order. But these are very, not, I can't say rare, but less frequent. But these kind of associations are there. Okay, these kind of associations are there. Okay. For example, your account must know about your email details, email account, but email account must not aware of your account details, security reasons. Okay. So then we say we have unidirectional association. Okay. And this is how you show it. We just draw a so that means foo can call behaviors of ba, or foo objects can call behaviors of ba, or foo is associated with ba, but ba is not associated with foo, or ba object cannot call behaviors of foo objects. Okay. That is unidirectional association. So only this way you can, the object level, foo objects can call behaviors of ba objects, but not the other way. So this is another way of looking at. So this is called sequence diagram. You will learn about sequence diagrams in semester 3. So this is my test class. So test class is calling the
do foo method of the foo object, and foo object can call the do bar behavior of the bar object. That means foo object can call behaviors of bar object. That means foo object is associated with bar. Foo class is associated with bar class. Okay, it's unidirectional. Let's assume bar object cannot call behaviors of foo object. Oh, bar class is not associated with foo class because it's a unidirectional thing. So this is where the association. Okay, so this is just our test class is calling that behavior. But you can see foo class is associated with bar class. So therefore, foo objects can call behaviors of bar objects. And of course, the return the value. So this kind of diagram is called sequence diagram, which you will learn in detail in semester 3. But this is good time to get a feeling of that. Right. Right. So I'll get back to the coding later. Okay. So then what is mean by bidirectional association? So bidirectional means X is associated with Y and Y is associated with A. ඔයගොල්ලෝ අල්ලපු ගෙදරත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා. ඒගොල්ලන්ට එක එක දේවල් කියලා කරව ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ට කියලා කරව ගන්නවා, උදව් ගන්නවා ඕගොල්ලන්ට. ඒක දෙපැත්තටම කමියුනිකේෂන් එක තියෙනවා. right, කමියුනිකේෂන් එක තියෙනවා සහ උදව් කර ගන්නවා, සහයෝගයෙන් වැඩ කර ගන්නවා. Then we call it bidirectional association. Okay, bidirectional association. So that means foo objects can call behaviors of bar objects. Bar objects can call behaviors of foo objects. It's a two-way association, two-way collaboration. Okay. Any questions? So these are very simple things, but if you have that mindset, දැන් මේ ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න ඕනේ එක objective එකක් ඇතුව. සමහරට objectives නැහැ. class වලට එනවා නේද? ඔහේ ඉන්නවා මෙලෝ objective එකක් නැහැ. ඇයි අපි මේවා ඉගෙන ගන්න? අන්තිමට මේ software develop කරන්නයි හදන්නේ. This is a programming subject. So that is called bidirectional association. So you can see that my foo object can call bar objects behavior, and also bar objects can call behaviors of foo objects. Okay, so this is my test class is calling the foo, and foo object can call the bar util behavior of the bar object, or it's in the bar class because foo is associated with bar. And you can do other way also. Okay, other way. So look at this side now. When I call the bar objects behavior, now bar object can call foo util behavior of the foo. So that means my bar object can send message to foo object. So bar object can call behaviors of foo object, and foo object can call behaviors of bar object. So it's a bidirectional association. So foo can help bar can help foo. Help කරනවා කියන්නේ එයාට මොකක් හරි කිව්වම ඒක කළා දෙනවා. හරි ඒ behavior එක execute කරනවා. So that is the difference between unidirectional association and bidirectional association. Okay. Right. So any questions? So unary, binary, and ternary is something that we will be discussing in semester 3. So we'll not discuss that thing right now. Okay. Maybe at the end, if I have time, I will briefly explain it. Right. It's a very good question actually. But this is not the time to look at it because we just start learning the what is association. Okay, but maybe at the end of this discussion, maybe today itself, I will briefly explain it. Okay, but it's a very valid question. Okay, so let's do a small exercise. So let's do that foo and bar example itself. Okay, so now you should be able to code it by yourself. Say I have a class called foo. Now you can do it within maybe 2 minutes. So say foo class has a behavior, say void, say
foo behavior. I'm just giving some crazy names, okay? So you can think of practical examples later on. Are objective oriented practical examples because everything is ultimately object. Database connection is object, file is object, dialog box is object, window is object. So association එක තමයි තනිකර ගේම ගහන්න ඊට පස්සේ. Association inheritance එක තමයි. හරි. So this will become bread and butter. Okay, right. So let's have just S out just to see whether that method is called foo behavior. And it's an instance method. Okay, so let's have bar class. Bar. Foo bar again, x5 again. I'm done. Let me copy this. And let's say my bar class has bar util. Okay, so let's have it has a bar behavior. Okay, and let's assume it has another behavior called bar util. Bar util utility. එයා දෙන utility එක help එක. අපි හිතමු එයාට පුළුවන් කැවුම් හදන්න. එතකොට අපි පාටියක් තියෙනකොට අරයට කියන්න පුළුවන් මෙයාට අනේ මට කැවුම් ටිකක් හදලා දෙන්න පුළුවන් කියලා. හරි. Something like that, okay? And so let's make it simple. And let's say foo class has a behavior called foo utility. Bidirection උත් එකපාර cover කරනවා දැන් ආ. Just methods, okay? මේක වෙල abstract example එක. And this is bar utility. Now two methods, okay? Each has two methods. Now let's assume first I want to have only unidirectional association. That means foo can call behaviors of bar, but bar cannot call behaviors of foo. Okay? Foo can call behaviors of bar, but bar cannot call behaviors of foo. That is unidirectional one-to-one association. Right. So now let's say I have a test class. Say association test. So this test class demonstrate how the concept of association is used in object-oriented programming. Okay, so let's have main method. So first what I do is because remember when I ask foo to do something, foo has to get the help from bar. ඒ කියන්නේ මම ඔයාට මොකක් හරි කිව්වම ඔයා තව කෙනෙක්ගෙන් ඔයා ඒ වැඩින් කොටසක් කරනවා. ඉතුරු කොටස ඔයා වෙන කෙනෙක්ට කියලා කරව ගන්නවා. හැබැයි ඒකේ අන්තිම බෙනිෆිට් එක හම්බෙන්නේ මට. right. එහෙම තමයි ඔබ්ජෙක්ට් වැඩ කරගන්නේ. හරි. right. So therefore I want to get this foo behavior from my test class. So therefore first if you want the foo behavior, you need a foo instance. Of course, classes facilitate you to create objects. New foo. Now I can call the foo behavior. This is also sort of association, but this is not association because this is the test class. Okay, so the test class call create object of foo object or create a foo object and then call the foo behavior. Of course, right now I can run it also. I will get output saying foo behavior. Behavior පෙන්නනවා කියලා බලාගන්න කොහොමද? System out print එක වැදගත් කියලා බලන්න. Right. Still my foo is not getting help from bar. So just the test class asks something to do.
by the foo object just do it. Foo object is not getting help from another object because still we have no association between foo and bar. Now, as part of doing this task, assume foo has to get help from a bar object. ඔන්න දැන් වැඩේ. foo object එකට ඕන bar object එකේ help එක ගන්න. So there are few ways you can do it. Remember, bar behavior is an instance method. So therefore, we need object. That is why we say instance method. You need the instance or object of bar to call this. Right? To call this. So one way is, right? One way is you create object here. Say bar. And the object chain call in structured programming, it's very easy. This method call that method. So X method call Y method call Z method, and so on. But now this is more complicated because if you want to call a behavior instance method, first you need object. So in a way, this is more complicated now. Because you can't just call one method calling another method and so on. So therefore, in order to call the bar behavior, bar utility, let's say bar utility, first I need a bar object because this is an instance method. It's not a static method. So therefore, first I create a bar object, new bar in the foo behavior method. And now we can call b dot say bar utility. Then on the foo to කිව්වා වැඩක් කරන්න කියලා foo කරන්න මොකද bar object එකකට කියනවා foo object එක මොකද කරන්නේ bar object එකට කියනවා අනේ මේකේ මට මෙයා මේ පොඩි වැඩක් කිව්වා ඒකේ මෙන්න මේ ටික කළා දෙන්න. ඒතර මම යාට final result එක දෙන්නම්. Okay, so now actually we have a bit of association, but this is not the ideal way to do it, but it works. Now if I run it, after foo behavior you will get bar utility because the control goes there. Right, you can see. Now when I run this association test class, first what happens? First foo object is created because I am creating a foo object. Okay. So my class is creating a foo object and my class refer to it as f. So then we call the foo behavior. මේක තේරුම් ගත්ත නැති තාක්කල් වලට object oriented තේරෙන්නේ නැහැ. So then it create the foo behavior method, right? Foo behavior. And in foo behavior method, it create a bar object. So therefore now it create a bar object. Memory allocate करना bar object එකට. And then it calls the bar utility. On the foo object එක then foo object එක call karna bar object ke bar utility behavior. So now memory has two objects, a foo object and bar object. And so you can check whether this is getting called. That is why you have the bar utility because the system out is there. So now the memory has two objects. Right? Of course, this is not object because this is the static method. So association test class එකේ object එකක් හැදෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි අපි run කරන්නේ program. So now you can see it's sort of association, right? So when I call the foo behavior of foo object, foo create a bar object and call the bar utility behavior, right? So this work, but this is not the best way to do it. In some cases, this work. This is the way we want to do it. Okay, but there are situations where now let's have the constructors also. Okay, so let's have the constructor. construct එකත් මෙයාට කියලා generate කරගන්න පුළුවන්. හරි. generate මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි ඒක නම් ඉතින්. construct. say s out. Let's say foo created. Foo object created. So let's have a constructor for bar. මේක හිමින් හදිසියක් නැතුව කලබලයක් නැතුව තේරුම් ගන්න එක තමයි ආගේ වැඩේ. Here it must be bar. Let's say bar object created. The object කීයක් හැදෙන්න ඕන memory එකේ. constructor එක print වුණා කියන්නේ object එකක් හැදුණා. හරි. Now let's run it again. First of all, the foo object will be created. Then in the foo behavior,
a bar object is created because bar object is needed to call the bar utility. Okay, so let's run it. Now object has not construct call. Now I think foo object is created, bar object is created. So when you run this program, two objects are created. First, we create a foo object, then the foo behavior create a bar object to call the bar utility. Now, in a way, now my foo class is associated with bar class, but at this method level. Now, assume that I have different methods, few more methods. Now, then what happens is every method I have to create that bar object. If every method need the help of the bar, if you have three more methods which need to call the as part of the functionality, it has to get some help from bar, maybe different methods of the bar or same method. So then every method I have to create object. Okay. And also once this method is written, right? Once this method is written, that means return back to this class. This object is no longer useful because it has to get out of the scope. So that means every time you call the foo behavior, you create a bar object, get it done, and then the memory is released again. Memory is again released. In object-oriented system, for example, assume that we have the account class, deposit behavior, withdraw behavior. So can you think of how many objects are interacting in a system in a particular second? So just assume, say commercial bank. So how many branches they have, how many ATM machines they have, how many clients are using online transaction right now. So think about the commercial bank's web server, e-banking web server right now. Roughly how many people will be doing transaction right now? Okay. At least, at least ada weekend දවසක් වෙලා නේද? ඔක සතිය දවසක් නම් බැංකුව වල අර කවුන්ටර් වල කරනවානේ transactions. අපි හිතමු සතිය දවසක් කියලා. I am pretty sure at least right 1,000 objects created, objects are again released to the memory. But what about something like MasterCard, Visa, right? Google, Facebook. So every time you log in, object is created, right? Millions of objects. So therefore, we want to minimize the number of objects getting created because every time foo behavior is called, object is created and again destructed. So the better approach, sometimes this work, this is okay. If this is a very unique object that you need only for this behavior. But most of the time what happens is the bar object is required maybe not only for this behavior, for so many other behaviors also. So in that case, ideally what we do is rather than creating the object here, we create the object at the class level, right? We create the object at the class level. So that means I just cut that code, I put it there. So then we say it's a instance variable. Earlier it was a local variable. Remember, instance variable can be accessed from your methods. So now the advantage is now not only this method or any other methods also have access to this class, this object. So therefore, not every time a method is called, object is created. Only once the object is created for this particular association. So now we say foo class is associated with bar class. Right? Foo class, every time foo object is created, bar object is created. Even after this method call is over, still that object will be there for the subsequent calls. Okay, subsequent calls. So therefore, this is better performance. It's a better design. Now we say my foo class has association with bar class. Or we have a unidirectional association.
So now I can safely draw something like this. Right? In class diagram, I can draw my foo class is associated with bar class. මේ ගොඩක් අය තේරුම් ගන්න නැහැ. හරි මම දන්නේ ඇයි කියලා. ගොඩක් අය ඉගෙන ගන්න නිකන් ආතල් එකක්නේ. ගොඩක් අය ඉගෙන ගන්න IT කරන්න නෙමෙයි. විශේෂයෙන් IT ඉගෙන ගන්න කට්ටිය. ඒතර අපිටත් ඒක පොඩි දුවකුත් තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගත්ත අපිට ඒවා පාවිච්චි කරන්න හිතේ තියාගෙන අපිට ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් තියෙනවා. ලෝකේ ජීවිතේ. So now I have implemented the unidirectional association because at any time when foo object is created, bar object is also created. foo object එකක් හැදෙනකොට bar object එකක් හැදෙනවා. හරි සහ ඒක හන්ද අපිට ඕන් ලාගේ bar object එකකින් වැඩක් ගන්න පුළුවන්. Right. So now only difference is when the foo object is created, bar object also will be created before this method is called. මේ method call එක යටට එයි දැන්. හරි. හැබැයි object destruct වෙන්නේ නැහැ දැන්. එයා තියාගෙන ඉන්නවා දිගටම ආයෙ ඕන්නොත් කියලා. So now let's run it. Now you can see that the movement bar object is sorry. So so we are creating the foo object. Actually, what happens is when we create the foo object, before foo object is created, actually bar object is created because as part of the creation of the foo object, first it create a bar object. Right? In foo object එක හදනකොටම bar object එකකුත් හැදලා ඉවරයි. මොකද මෙයාට සහායට ඕනේ association. යාළුවෙක්ව හදලා දෙනවා යාට. එයා හදලා දෙනවා නේ. මතන එයා යාළුවෙක්ව හදා ගන්නවා. යාළුවෙක් object එකක්. මොකද එයා දන්නවා මට මෙයා ඕන වෙනවා. මගේ වැඩ කරගන්න. And now you can see that bar utility is also called because you have an association. Your foo object has an association with a bar object. So this is called one-to-one association, a one-to-one unidirectional association. So why one-to-one? Every foo object has a bar object. සහායක ඩැනී වගේ ඉන්නවා. එතකොට මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට කියලා ඕන වෙලාවක වැඩක් කරගන්න පුළුවන් ඕන behavior එක. දැන් මෙතෙන්දි එයාට පුළුවන් ඔයාලට bar object එකෙන් මට මෙන්න මේ වැඩේ ආයෙ කරලා දෙන්න කියලා. මොකද bar object එක ඔයාලට හම්බ වෙනවා. foo object එකක් හැදෙනකොට bar object එකක් නිකන් හම්බ වෙනවා. So therefore it's one-to-one. And it is unidirectional because foo object is associated with bar, but bar object is not associated with foo. Okay. Can you give me example of both of these in what is meant by RL? Okay. Is it reality or real time? I'm not very sure. Okay. Right. So once object is created after the process, will it be deleted? And now it is not deleted. Right. Now it is not deleted. That means now it is not deleted at this point. Now earlier when this method returned, the object is deleted. The bar object is deleted, not the foo object. Right? Earlier what happens was, when you come back to this line, right, so let's have a out. So that's a very good question as well. Say done. Let's have breakpoint here. Let's have breakpoint here also. Let's do debug. Right. Now still this line is not executed. So when I step over, right, now in the memory there's a foo object. So this is a memory address also. Okay, so in the memory there's a foo object. You can see there's a foo object. Okay, in the memory there's a foo object. Okay, and not only that, there's a bar object also. You can see this is a bar object. Right? So when I create a foo object, there's a bar object also. Okay, bar object also. Now I call the behavior. I step in. Now already bar object has been created. But the foo object හැදෙනකොට bar object එක හදලා ඉවරයි. දැන් මම දෙවෙනි විදියට හදපුවා හරි. So now I will step in now. Right. So now we are calling because already bar object is there. Now we are calling the bar utility. Right? You are calling the bar utility. ඕන එතන ඇතුළට ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. Right? So now we are coming back to the foo behavior. අපිට පේනවා bar object එක තාම ඉන්නවා. So now you are going back to this line. Now still the foo object is there.
තාම full object එක තියෙනවා. මොකද තාම method එක ඉවරුන්නේ නැහැ නේ. method එක ඉවරුනම තමයි full object එක නැති වෙන්නේ. full object එක තියෙන තාක්කල් bar object එක ඉන්නවා. මොකද bar හදාගත්තේ full instance level එකේ. So therefore, whenever full object is in the memory, there's a bar object in the memory. Okay, so that is why if I again call f dot some other behavior, you can reuse that bar object. If I even call the foo behavior again, same bar object is used. Same bar object is used. You don't have to create another object. Right? So that is when we do now. Of course, ඊළඟට පේන්නේ නැති වෙනවා. දැන් ඊළඟ line එක ගියාට පස්සේ වැඩේ ඉවරයිනේ. එතකොට foo object එකත් garbage collect වෙලා bar object එකත් garbage collect වෙලා යනවා. Of course, you can't see it because that is the end of the program. Okay. So now we are done. හැබැයි කලින් විදිහට කරා නම් මොකද වෙන්නේ? හරි එකත් ඔන්නම ආයි කරලා පෙන්නන්න. So කලින් විදිහට කරා නම් මේ line එක තියුනේ ඇතුලේ. මේ line එක තියුනේ ඇතුලේ. දැන් අපි මේ විදිහට debug කරමු. මොකද මේකට ගත කරන time එක මාර worth. මේක තමයි cream එක. මේක තමයි අපි කියන්නේ අර මොකක්ද ඒකට කියන වචනේ? අර අපි කියන්නේ නාට්‍යයක හරි ෆිල්ම් එකක හරි ඒකට කියන්නේ මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ සාහිත්‍යකාරයෝ කියන්නේ ඒකට කියන වචනේ මොකක්ද කියලා ටක් ගන්න. මොන මර්මස්ථානේ නෙමෙයි මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? උච්චස්ථානේද නැහැ. අර පීක් එකට යනවා කියන්නේ. මේක තමයි පීක් එක. ෆිල්ම් එකේම අපි කියන්නේ. හරි. මේක තමයි වැදගත්ම කොටස දැන් ඉන්නේ. ඔයාගේ object oriented. Right. So now let's do a debugging again. Then අපි අනිත් විදියට ඉන්නේ. දැන් අර now there is no association between foo and bar at class level. It is at local method level. So therefore when foo object is created, automatically bar object is not created. දැන් කලින් foo හැදෙන්න කලින්ම bar එක හැදුණානේ දැන් හැදෙන්නේ නැහැ. Right. Let's debug it. Right. So still foo object is not created. තාම මේ line එක execute වෙන්නේ නැහැ. දැන් තමයි execute වෙන්නේ. Now I have created the foo object. Now you can see that it's only the foo object. So there is no bar object because bar object is created in the locally in the behavior. Okay, so still only foo class is there, foo object is there. Now I step into the foo behavior. Still bar object is not created. So let's say step over. When this line is executed, only bar object is created. Now we have independently, right? We have independently a bar object. It's not independently actually. It is actually inside the foo object we have bar object. But inside this local behavior, right? Local behavior. This is not association at class level. This is association. This is actually not association. This is just temporarily what සහයට එක්කෙනෙක් හම්බ වෙනවා මෙතන වැඩේ කරගන්න ඊට පස්සේ ආයෙ අමතක කරනවා එයාව garbage collect කරලා දාන්න හරි so now let's step in to the bar utility and so now bar object is doing this task and you come back to this now when you get out of the foo behavior your bar object will be no longer there හරි දැන් bar object එක නැති වෙනවා තව චුට්ටකින් මොකද ඔයා මේ method එකෙන් එළියට යනවා කියන්නේ මේ bar object එක scope එක ඉවරයි right so now bar object is no longer there. But remember earlier, at this point also bar object was there. Foo object and bar object was there. Now foo object is there, but no bar object. Because my bar object is not associated at class level. Rather, we just create a temporary bar object at the method level. එතකොට අර හැමදෙස්සෙම method එකක් call කරන සැරට object හැදෙනවා object අයින් වෙනවා. කාටද කියන්නේ මේක හොඳයිද කියලා. නේද? හැබැයි එහෙම නිතර methods call වෙනවා නම් ඒක එච්චර හොඳ නැහැ. හැබැයි සමහර තැන්වල ඒක තමයි හොඳ විදිය. Right? So it's by depending on the way we use it, we can decide it. Okay. But now, of course, after this line, foo object will also be get out of the scope because the method is over. Okay. Right. So that is the difference. But usually what we do is we take this as an association. අපි මේවා ගිහිල්ලා උඩින් දානවා. එතකොට එයාගේ transaction එක ඉවර වෙනකම්ම foo object එකට bar object එකක් තියෙනවා. සැරින් සැරේ method call එකකින් call එකට object හදා දෙන්නේ නැහැ. So this is unidirectional one-to-one association. Okay, unidirectional one-to-one association. Yeah.
Can you give me example of both of these? That means, what do you mean by both of these? මම මේ වෙලාවේ මතක නැහැ මම පද කී කී කියලා එකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. Maybe unidirectional versus bidirectional. Okay, right? Maybe unidirectional versus bidirectional. So I will give you example. Actually, there's example in the note itself, right? So first, let's try to understand as abstract concept. Then I will give you practical example. Okay, unidirectional examples. Example for unidirectional association as well as bidirectional association. මම දැන් real world එකේ එක example එකක් දුන්නා හැබැයි නේද? අර අල්ලපු ගෙදර ලොකු සීන් මිනිස්සයා. ඒතර ඔයා ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ උදව් ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඔයත් එක්ක ගන්න නැහැ. ඔන්න real world එකේ හොඳ උදාහරණයක් තමයි ඒක. මොකද ඒගොල්ලෝ ලොකු සීන් එකක ඉන්නේ. හරි? ඒතර bidirectional කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා බහ කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ උදව් ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා බහ කරලා ඕගොල්ලෝගේ උදව් ගන්නවා. හරි හරි. දැන් ඒක ඇවිල්ලා අතිශය real world නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕනේ දැන් මම දන්නවා IT example එකක්. හරි software development example එකක්. Right. So I will give that something like that also. Right. So this is unidirectional one-to-one association. One foo object is associated with one bar object. හරි. මේක මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන් මේ bar object එක වෙනම set කරන්නත් පුළුවන්. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ inversion of control කියලා. හරි. ඒක දැන් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක ටිකක් දිග කතන්දරයක් ගන්න. හරි. For example, rather than foo object create the bar object, we can create the bar object and give it to foo object. එහෙම කරන්න පුළුවන්. හරි. dependency injection කියලා අපි ඒකට කියන්නේ. dependency injection search කරලා බලන්න. හරි. spring framework එකත් එක්ක එහෙම වැඩ කරලා දිනනවා නම් Java කරද්දි right you can හොඳ වැඩේ ගිහලා අහලා බලන්න මේ bard ගෙන් එහෙම හරි chat gpt ගෙන් what is dependency injection ඔක තව නමක් තමයි inversion of control එක කන පිට ගන්නවා. So these are very interesting concepts in programming. Programming. දැන් මෙතන dependency injection එකක් කරේ නෑ මම. එහෙනම් මෙතන object එක හදලා නෑ. object එක හදලා මම object එක හැදුවා. හදන්න නැතුව අනිත් එක්කනට කියනවා මෙයාට ඕන object එක ඔයා inject කරන්න කියලා. හරි inject කරන්න. dependency object එක inject කරන්න කියලා. අනිත් එක්කනා එතකොට අපිට decouple කරන්න පුළුවන් හොඳට මේ object එක. අපි තමයි decide කරන්නේ කාවද ඔයාලට set කරලා දෙන්න කියලා ඒ වෙලාවේ. හරි ඒ වෙලාවේ අපි object එක set කරලා දෙනවා මෙයා වුණොත් උදව් කරගන්න කියලා. Spring Java වල තියෙන Spring right Android වල තියෙන dependency injection frameworks which make your programs more maintainable. Okay. ඒක තව නමක් තමයි inversion of control IOC. Pollute principle කියලා කියනවා ඒකට. හරි. Don't call me, I will call you. Okay. Where the control flow of program is inverted or reverse compared to traditional programming. Right? IOC. So again, it gives you better flexibility, testability, and decoupling. Right? Again, we use it in Spring Framework, right? ASP.NET. Angular frameworks and so on. ඉතින් ඒවට එකපාර යන්න බෑ ඉතින්. හරි. ඒවට යන පාර තමයි මේ හදලා දෙන්නේ. හරි. ඒවට යන පාර. ඒවට උඩින් ගිහලා පැරෂූට් වලින් බහින්න බෑ. මේවා තේරුම් ගන්න නැතුව. සමහරව හදනවා ඒවා එකපාර පැරෂූට් වලින් බහින්න පුළුවන් කියලා එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේවා තේරුම් ගත්ත කට්ටියට මොනතරම් ජොබ්ස් තියෙනවා. right Spring framework එක වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? ASP.NET එක වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? කියලා ඉතින් අහන්නේ ඒක තමයි. හරි. ජොබ් එකට යද්දී. ගොඩානෝ කෙලින්ම IOC framework එක familiar ද confidence වැඩ කරන්න Spring framework එකත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් ඔයාලට හරි Angular එකත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්ද ඒවත් එක්ක වැඩ කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේවා දැනගෙන ඉන්නවා ටික හරි එකපාරට එන්න ඕනේ නැහැ හරි IOC වලට right so this is unidirectional one to one association okay unidirectional one to one association at conceptual level. Wait for the practical examples, okay? No, partial participation and total participation is
slightly different concept. Okay, so let's not get into that yet. Okay, so ඒවා කතා කරන්නේ අපි ඇත්තටම semester 3 වලට ගියාම. හරි. Right, so you may have some insight but not all the others may have, so therefore let's not get into that yet. Okay, let's wait for the semester 3 for that. මොකද අනිත් අයට ඔයාලට තේරෙයි මම දෙන උත්තරේ අනිත් අයට තේරෙන්නේ නැහැ විශේෂයෙන් IT පැත්තේ වැඩි ටච් එක නැති කෙනෙක්. හරි. But definitely I will answer the other question. Okay. Right. So now this is unidirectional association. Right. Unidirectional association, and it's a one-to-one unidirectional association. Now the issue is if I call the B, so now let's assume now I want to create a bar object. Okay, let's create another class. Say association test 2. Okay. Association test 2. Let's call this association test 1. Okay, right. In association test 2, I will copy paste this code. Okay, so I create a bar object now. මම බාගේ පැත්තෙන් දැන් පටන් ගන්න. අනිත් පැත්තෙන් වැඩේ වෙන විදියකට. හරි. මේ වෙන වැඩක්. Let's say B new bar. Now I call the bar B object. Bar has something called bar behavior, right? Bar behavior. But now when I call the bar behavior of the bar object, say as part of doing this service, say now bar need the help of foo. Then bar ඕන foo ගෙන් help එකක් ගන්න. හරි. bar ඕන foo ගෙන් help එකක් ගන්න. හැබැයි දැන් bar ට බෑ foo ගෙන් help එකක් ගන්න. Why? Because still our association is unidirectional, because foo has a instance of bar, but bar doesn't have an instance of foo. So therefore, there's no way bar can get the help of foo. Again, one option is you create a instance of foo here. මෙතන foo object එකක් හදලා call කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට හැමදෙස්සෙම object හැදෙනවා, object destruct වෙනවා. But that is also okay in some cases. But ඒක කොයි cases ද කියන දැනට ඔයාලට තාම තේරෙන එකක් නැහැ. Unless you go into some serious development. But if I want to make it now bidirectional one-to-one association, just like my foo class has a bar instance variable, I can create a bar class having a foo instance. But then you will find that there's an issue. හරි මොකද්ද වෙන issue එක? කාටද කියන්න පුළුවන්? If I do like this. මේකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් නම් මරේ මරු. You know, seriously object oriented programming කළක් තියෙනවා බොහෝ විට. What is the issue here? What is the potential issue here? Now foo is associated with bar, one bar object. A bar is associated with one foo object. Because what my plan is get help from foo. When we call the bar behavior, I want to get the foo object bar object want to get called the foo utility of the foo object. So one option is you create it in the method level. That is okay. ඒක කිසි අවුලක් නැහැ වැඩි වෙනවා ඒ විදිහට. Right? So now I can call the test 1 as well as test 2. හැබැයි දැන් අර method එක හැදෙන්නේ method call එක ඇතුළේදී. So I call the, now you can see that I create a bar object and call the bar behavior. Then inside the bar behavior, okay, මම වරද්දලා තියෙනවා කොහේ හරි. Inside the bar behavior. හරි, I bar object එකක් හැදෙන්නේ. Inside the bar behavior. හරි, අනිත් object එක හැදෙනවා foo එක්කෙනාට තියෙනවනේ association, so that is fine. Okay, because whenever you create first I create a bar object and call the bar behavior. Then when I create the foo object, another bar object is created. Why? Because foo object has association with
bar object. So therefore, whenever I create a foo object, another bar object is created. Now you can see in the memory there are two bar objects. My original bar object and bar object is creating a foo object. And when that happens, remember my bar object is creating a foo object. When the foo object is created, again a bar object is created because every foo is associated with bar. Right? So on the bar object, and of course, then we call the foo utility and done. එතන පොඩි අවුලකුත් වුණා ඒ තමයි foo object එකක් අමතර foo object එකක් හදන අනවශ්‍ය විදියට. Right? But what I ideally want is not like this. What I ideally want is I want to take this to the class level. But then there's a practical issue. What is that practical issue? So whenever you create a foo object, bar object is created. Whenever you create a bar object, foo object is created. And again, when bar object is created, foo object is created, foo object is created, bar object is created. It's a never-ending, right, recursion. So recursively, we try to create objects. Right? Foo එකක් හදනකොට bar එකක් හදන්න ඕන වෙනවා, bar එකක් හදනකොට foo එකක් ඕන. foo එකක් හදනකොට bar එකක් ඕන, bar එකක් හදනකොට ඉවරයක් නැතුව object හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. Right? Then මොන class එක run කරත් ඔය issue එක තියෙනවා. Right, let's run it. Compile කරද්දී අහුවෙන්නේ නැහැ. You can see ඔය exit වෙලා දිනවා. මොකද memory යනකොට එයා නවත්තලා දානවා. මේක ඉවරයක් නැහැ නේ. foo object හැදෙනවා, bar object හැදෙනවා, foo object හැදෙනවා, bar object හැදෙනවා. මේ line 2 කියලා තියෙන object හැදෙන තැන. right? foo object එකේ line 3, bar class එකේ line 2. foo class එකේ line 2, bar class එකේ line 2. මොකද අරය හදනකොට මෙයාගේ එකක් හදනවා, මෙයා හදනකොට අරය එකක් හදනවා. ඉතින් අරය එකක් හදන්න එක මෙයා එකක් හදනවා. So therefore, this is not practical. Now, unidirectional, it is okay. But bidirectional, you can't do like that. Right? So now we try to make it bidirectional association. But you can't do like that. So that is where we like to inject the dependencies. Dependency inject කරන එක තමයි මේ වගේ තැන්වල හොඳම solution එක. Okay? හොඳම solution එක නෙවෙයි තියෙන එකම solution එකක් වෙනවා. Right? So let me open the note. So what we do is we set the bar object by ourselves and we set the foo object by ourselves. So that means rather than foo object create the bar object or bar object create the foo object, we create both the object and we set it. That is what dependency injection is. Okay. So now let's change like that, because when it comes to bidirectional association, we must go for dependency injection. For unidirectional, it works without dependency injection, but for bidirectional, it doesn't work. So now what I do is, I don't create this object. I just have an instance variable. Okay. I just have instance variable. In other side also, I don't create the object because I want to get into the bidirectional. I just have the instance variable. So then I expose a method to set this value object. Okay. මට ඕන එකට method එක මෙයාට කියලා ලියව ගන්න පුළුවන්. So let's මෙයාට කියලා ලියව ගමු. Generate එකට Java beans කතා කරේ. I need the setter, not the getter. For foo object. Foo is another instance variable. So go by the Java bean convention, it is set F because I just call it F. Or you can just call it foo. Name known as set foo. Okay. Let's call it set. Then when I'm going to generate කරා යාටම ගියටම generate කරගමු ආයෙත් පොඩ්ඩක් අපි ලියන්න. Generate setter for foo. Set foo. So I will do the same thing for bar also. Sorry, foo also. Let's call it bar. So let's generate the setter. Generate setter for the bar, set bar. Now you don't have something called bar. B නෙමෙයි දැන් මම නම් වෙනස් කරා මොකද්ද bar කියලා. හරි. error එක හදාගන්න පුළුවන්. Right, so that is done. So this is not F because I rename it to foo.
But now the object is not there unless we set it. The object null. So now if I run this, what happens? Null point exception. Because I call the foo behavior and foo behavior call the bar utility, but this bar object is not yet created. Then we run the null point exception. Proceed the exception. It's a runtime exception. But the bar object is not. අපි set කළා නැහැ. දැන් එයා හදන්නේ නැහැ. Right, you can see null point exception object එක null තාම. At set boo behavior at line 9. මේ object එකත් හැදිලා නැහැ. මේ object එක කවුරු set කරේ නැහැ. set method එක දැන් අපි set කරමු. So that means we අපි foo object එක හදලා එයාට ඕන සහායකයත් අපිම හදලා දෙනවා. හදලා එයාට inject කරනවා. මෙන්න ඔයාගේ සහායකයා. ඔන්න ඔය දැන් dependency inject කරනවා කියන්නේ. හරි. your framework වලින් කරලා දෙනවා ඇත්තටම. හරි. say bar b equal new bar. ඒතර අපිට polymorphism වගේ වෙන වාසිත් හම් වෙනවා. හරි. ඒව තාම මම කතා කරලා නැහැ. ඒවා අපි අතර මෙතන කතා කරන්නේ නැහැ semester 1 එක. දැන් අපි මේ foo behavior call කරන්න ඉස්සෙල්ලා යාගේ සහායකයව set කරලා දෙන්න ඕනේ. f.set bar my b. ඔන්න දැන් එයාට අපි සහායකයව දුන්නා. දීලා තමයි වැඩේ කරන්න කියන්නේ. يعني මිනිහට වැඩේ කරනකොට මිනිහට ඕන වෙන සහායකයවත් අපි හදලා දීලා තියෙනවා. ඒක සමහර තැන්වල හොඳ නැහැ. අපි හදා දින්න එක. ඒකට තමයි frameworks ඉන්නේ ඒවා auto කරලා දෙන්න. Now I must not be getting any errors, so the things must work as usual. Right. දැන් අපි තමයි foo object එකට bar object එක හදලා දුන්නේ. හරි. අපි දුන්න object එකේ තමයි ආ පාවිච්චි කරන්නේ. So now the same thing we have to do in other side also. Otherwise there will be null point exception from other side. මේ පැත්තේ test 2 එකේ null point එක පාවිනවා දැන්. මොකද එයාට set කරලා දෙන්න ඕන foo object එක. So therefore let's create a foo object. Foo f equal new foo. So these are serious stuff. Okay, these are serious stuff. So f dot set foo. Sorry, set. So foo name හදන්න ඕන. Set foo. So not f b dot set bar. Sorry, b dot set foo. Will set this foo. Then එයාට foo bar foo object එකකුත් හම්බ වෙනවා සායයට. එයා යාගේ help එකක් ගණී run කරද්දි. ඔන්න දැන් message passing තමයි දැන් වෙන්නේ. දැන් association. Right, now our class foo is associated with bar object and bar class is associated with the foo object. But we set the object by the user has to set it, inject it. But the two classes have now bidirectional, earlier unidirectional. Unidirectional සියේදී අපිට ඔන්න inject කරන්න නැත්නම් ඒ වෙලාවට අපිට එකපාර හදන්න නැතුව. But now it is bidirectional one-to-one association. Bidirectional one-to-one association. Okay. So that is how you implement bidirectional one-to-one association. That is semester 3 වල ආයේ අහන්න බෑ. ඒ මොනවාද කියලා සමහර semester 3 වල for example in semester 3 you have a subject called so there's subject called object oriented analysis and design. I will take the university note. So there you have say classes. I මම මේවා තමයි එතකොට මේවා දැන් මෙතන තේරුම් ගත්තට පස්සේ එතනට ගියාම ඔයාලට තේරෙනවා අයියෝ මේවා නතින්නේ නේද ඒකවල ෆුල් ජොලියේ ඉන්නේ ඉගෙන semester 1 වල ඉගෙන ගත්ත සෙට් එක ඊට පස්සේ ක්ලාස් එන්නෙත් නැහැ ගොඩක් අය එන්න ඕනෙත් නැහැ නේ මිනිස්සු තේරුම් ගත්තට පස්සේ වැඩි හරි ඒකවල ජොලිය කරගෙන යනවා හරි so this is composition aggregation and so on right so 1 to 1 0 1 to many කියලා අපි තව විස්තර කරනවා වැඩි different type of classes and so on. Within association, customer is associated with order bidirectional.
Bidirectional. Customer object can call object behaviors of order objects. Order object can call behaviors of customer object. Right? It's a bidirectional association. It's a bidirectional one-to-many association because customer can have many orders. One order is associated with one customer. One-to-many කතා කරලා නැහැ. So that is a bidirectional. From customer, you must be able to get into the order. From order, you must be able to get into customer. But this is unidirectional, right? From order details, you can go to item, but from item, you can't go to order details. But again, it's actually one-to-one. Sorry, one-to-many, but this side is a many side. 0 or star means many. Okay. Right. So now I explain you what is one-to-one relationship, unidirectional, bidirectional. Okay, bidirectional. Right. So now I will explain a little bit more about what is bidirectional and unidirectional. Okay. Right. For example, let's say we have a class called employee and class called spouse. Spouse can husband or wife. So say this is an employee management system. Right, employee management system. So in employee management system, you have employee, then say department, employees working for a department, employees working for project and so on. Say civil engineering or software development. Now here, spouse is employee husband or wife. So spouse can so we keep track of their details because in most of the companies or organizations, your insurance cover your family members, your spouse. So therefore, the employee can claim insurance of the spouse. Wife to husband cover වෙනවා, husband නම් wife cover වෙනවා. බොහෝ විට ලොකු company එක නම් අනිවාර්යෙන් cover කරනවා. Right? So එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ claims අපිට ආවම employee තමයි submit කරන්නේ. එතකොට එයාගේ claims උත් අපි දෙන්න ඕනේ. එයාගේ claims දෙන්න නම් ඉස්සෙල්ලා spouse ගේ details තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අල්ලපු ගෙදර එක්කෙනාගේ වතරන් ඇවිල්ලා claim කරගෙන යයි. මේ මගේ spouse කියලා. ඉස්සෙල්ලා අපි දැනගන්න ඕනේ කවුද spouse, එයාගේ ID number එක මොකක්ද දෙන්නේ. So in that case, from employee, we need to know about the spouse details. But we don't start with spouse. Spouse ඇවිල්ලා වාට දෙන්නේ නැහනේ මේ office එකට මේ claim එක අපේ husband ඔයාගේ අපේ husband ඔයගොල්ලෝ office එකේ වැඩ කරන්නේ කියලා නෑ. හැමදෙස්සම husband or wife. හරි spouse කියන්නේ දෙන්නගේ එක්කෙනෙන්නේ. So your employee තමයි ගෙනල්ලා දෙන්නේ. එයාගේ claims සහ එයාගේ partner ගේ claims. So therefore it always start from this side. But you need to verify the spouse details. So එයා claim එකක් දුන්නා අපිට spouse details verify කරගන්න. So therefore from employee class we need to call the spouse class behaviors just to verify certain things, but not the other way. අනිත් පැත්තෙන් මේ පැත්තට call කරන්න වෙන්නේ නැහැ practically. So in that kind of situation we can mark this association, right, as unidirectional. From employee we must call some behaviors of spouse object, somebody behavior just to get the name. Now check කරගන්න. මොකද අපි data access කරන්නේ නැහැ නේ. Getters and setters අරන් කතා කරන්නේ. So therefore it's a unidirectional association because we go from here to here but not the other way. Practically we don't need to spouse object won't be created and then call employee objects behaviors, but because we don't initiate things from that side. So therefore, in the class diagram, it will be unidirectional association and it will be one-to-one also because one employee can have maximum one spouse. Spouse can have one employee. The one spouse is related to one employee. And it's a one-to-one unidirectional. Okay, something like that. But there can be one-to-one bidirectional. Okay, one-to-one bidirectional. Say every employee is allocated a vehicle. Every employee is, not every employee, say 0 or 1. Some employees are not allocated vehicles, some employees are allocated. Assume that maximum we allocate one vehicle. අපි එහෙමත් හිතමුකෝ එහෙම ගොඩක් අය කරන්නේ.
So this is vehicle. So then, of course, from employee side, we may have to find details about vehicle, right? So therefore, it is this way. And sometimes, for inventory purposes and so on, sometimes we start processing from vehicle side. Vehicle list එක අරගෙන අපි ඊට පස්සේ බලමු මේ vehicle මේ වෙලාවේ කාටද දීලා තියෙන්නේ. මොන employees අද මේක පහුගිය කාලේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. So then from here you are calling some behavior access the related object in the other side. So therefore it must be bidirectional. And it's again bidirectional one-to-one. So then employee side we must get access to the vehicle. From vehicle side we must get access to the employer. So දෙපැත්තටම ඉදි ගහන වෙනකොට අපි කරන්නේ ඊතල ගහන වෙනකොට අපි bidirectional කියලා පෙන්නන්නේ ඊතල නොගහ ඉන්නවා. ඊතල නැහැයි කියන්නේ bidirectional. ඒක තව වැඩක් අපි ඉන්ජිනියර්ස්ලා කරන ඒගොල්ලෝ ටිකක් කම්මැලි අඩුවෙන් අඳින්න බලන්නේ. ඒතකොට අඩුවෙන් අඳින වැඩේ තමයි ඊතල දෙකක් ගහන වෙනකොට ඊතලයක් නොගහ ඉඳලා කියනවා ඊතලයක් නැහැ කියන්නේ bidirectional. ඊතලයක් තියෙනවා කියන්නේ මේ පැත්තට තමයි direction. Right. So likewise, there are plenty of practical examples. It depends on your business domain, how it work. Right. So some other utility වගේව ගොඩක් අර bidirectional. Utility එක පැත්තෙන් මේ පැත්තට එන්නේ නැහැ. Right. මේ පැත්තෙන් utility එක පැත්තට යනවා මිසක්. Right. So that with experience and more exposure, you will be in a better position to understand whether it's a unidirectional or bidirectional. Okay, right. So that's it about unidirectional association. Okay, yeah, still we have not discussed one-to-many. Okay, we have discussed only one-to-one. Okay, right. So then this association can be one-to-many. Okay, so let's move on to that. So what we discuss is one-to-one unidirectional, then one-to-one bidirectional. So then there are two more possibilities. That is one-to-many unidirectional, one-to-many bidirectional. And third possibility is many-to-many unidirectional, many-to-many bidirectional. Oh, I mean, now then database කරද්දී හරි one-to-one relation, one-to-many relation, many-to-many කියලා database වල කරලා ඉවරලා software develop කරන එක පැත්තට දැනගෙන ඉන්න බෑ. Right, so this is how you do the bidirectional one-to-one using the dependency injection. Set B, set B, B bar එකට B කියලා ලියලා තියෙන්නේ, U එකට F කියලා ලියලා set F. Right, so this is what we discuss. Okay. Now what happens if it is one-to-many? Of course, one-to-one we have already discussed. One-to-one unidirectional and one-to-one bidirectional we have already discussed. Okay, so refer previous examples. So what happens if we are having one-to-many association, maybe unidirectional or bidirectional? For example, one customer can be associated with many orders. So they are selling orders දාලා තියෙනවා. But one order is associated with one customer. Right? Practically එහෙම තමයි වෙන්නේ. එක order එකක් customer දෙන්නෙක් එක order එක දාන්නේ. So then we have one-to-many association. From customer side, we must know about the customers of orders. Okay, and there are many orders. Let's assume from order side we don't want to get things about customer. If so, it is one-to-many unidirectional. Right? But if both sides, say for given customer, we want to check what are the orders. And maybe we want to find out all the totals and so on. And also when someone is working on the orders, we want to check who is the customer and customer details and so on. Say we want to send reminders. Say the order is not yet collected. Say we want to send reminders. Now what we start is from order side. So then we want to find the customer details. So then we have to make it as a bi-directional one-to-many relationship association, because still one customer can have many orders. One order is belong to one customer, but bi-directional, because from customer side we need order details, from order side we need customer details. So then it becomes bi-directional one-to-many.
Okay. Now this is more interesting because now let's say it's unidirectional one-to-many. Say we call the foo object. Now our assumption is foo object is associated with many bar objects, not one bar object, many bar object. That is why one-to-many. So this is our test class. We call the do foo behavior of the foo object of a one foo object. So say do foo is a assume it's an instance method. Okay. Now remember, foo is associated with bar, but not one bar object, many bar objects. Like customer is associated with many orders. For example, in my bank, I have many accounts. Right? I have many accounts. So then customer is associated with many accounts. Okay. So maybe I want to check my net balance. එතකොට මම අර ඔබ්ජෙක්ට් එකේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ අනිත් ඔබ්ජෙක්ට් එකේ ඔක්කොම බැලන්ස් එක එකතු කරලා දෙන්න ඕන සිස්ටම් එකේ. Or I want to transfer money from one account to other account. Both are my account. So in that kind of situation, it's one to many association. Sometimes we have to process more than one object. සමහරවිට එකක් තමයි වැඩ කරන්නේ. හැබැයි සමහරවිට ඔබ්ජෙක්ට් දෙක තුනක් එක අපිට එකපාර වැඩ කරන්න වෙනවා. Says manager want a summary about all my accounts. අපි හිතමු මම ණයක් ගෙවන්න නැතුව ඩිෆෝල්ට් එක. දැන් එයාට මොකක් හරි ඇක්ෂන් එකක් ගන්න කලින් මගේ account ඔක්කොම මගේ තියෙන accounts ගැන report එකක් ගන්න ඕන. So now first call the get report of the say foo object or the say customer, then it will call ask give me individual details about the accounts, my accounts. Maybe I have 3 accounts. So now in a loop you have to call different bar objects which are related to your foo object. Say different accounts, bank accounts related to a particular customer, or different orders related to a particular customer. Right? It's not just one method call. Few multiple method calls are going from foo object to different bar objects. ඇත්තට මේක ටික ගියාට පස්සේ තමයි මේක යන්නේ පොඩ්ඩක් animation එකේ වැරද්දක් කරලා මේ ටික කෝල් වුණාට පස්සේ තමයි මෙතනින් return වෙන්නේ. So let me fix that. And මේක එන්න ඕන. මේක වෙන්න ඕන අන්තිම එක. Right. So now it's correct. Now again I will show it. So message is our test class called the do foo behavior. The do foo behavior call the do bar behavior for each and every bar object associated. Each and every bar object. ඔන්න දැන් පළවෙනි ඔබ්ජෙක්ට් එකට ආවා return එක. දැන් ඊළඟ ඔබ්ජෙක්ට් එකට යනවා. එයාත් return එක දෙනවා. ඊළඟ ඔබ්ජෙක්ට් එකට call කරනවා. එයාත් return එක දෙනවා. ඔක්කොම returns ටික ආවට පස්සේ තමයි අපේ test class එකට return එක එන්නේ. That is how it works. One to many. One to many unidirectional association. හරි මේක තේරුම් ගන්න ඔයා පැයක් නෙමෙයි දවසක් නෙමෙයි සතියක් මාසයක් පාඩු නෑ. මොකද මෙතනින් තමයි ආව තීරණය කරන්නේ ඔයා ඊළඟ ලෙවල් එකට යනවද නැද්ද. එකක් තමයි එහෙම යන්න උනන්දුවක් තියනවද නැද්ද. ඒක පළවෙනි එක. හරි. දෙවෙනි එක තමයි ඔයාට හැකියාවක් තියනවද නැද්ද. උවමනාවක් තියනවද නැද්ද. වගේ කතන්දර. හරි. පළවෙනි එක තමයි එහෙම උනන්දුවක් තියනවද නැද්ද. උනන්දුවක් නැති අය එතනින් හරියට යන්න ඕනේ නැහැ. උනන්දුවක් තියෙන දේ හොයාගන්න. ඔයාලට උනන්දු මොනවාද? ඒ පස්සේ යන්න. හරි. උනන්දු නැති දේවල් බලහත්කාරයෙන් කරන්න බෑනේ. Right. So how do you make it one to many, let's say unidirectional association? So let's take a practical example. Say customer has many accounts, say bank accounts. So I want to take a summary of this particular customers account details. ඇත්තට මෙහෙම තමයි ඔයාලට bank statement එක එකට එනවනම් account තුන හතරට මේක statement එකක් නම් එන්නේ. ඔයාගේ කියන මේ bank account එකේ මේ transaction වුණා. මෙන්න ඔයාගේ this is your final balance for this particular account. These transaction happens in the last month and this is your final balance. ඔන්න හොඳයි report ගන්න. report ගන්නකොට තනිකර object oriented විදිහට දැන් message passing වෙන්නේ ඇතුලේ. report එක generate වෙන්නේ. හරි.
මේ ඔයගලන්ට එකක් උගන්වලා ලෝක වෙද්දයක් වෙනවා නම් ඉතින් එහෙමනම් අපේ software engineers ලා ගිහිල්ලා මෙහෙම නේද? software developers අවුරුද්දක් මාස 6ක් යනකොට වෙන කොහේ හරි රටක වැඩ. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ අඬාන ආයෙ එන්න එපා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරි යන අය. අනිත් අය යන්නේ නැහැ. ඉතින් හරි යන්න බෑනේ. ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න නැහැ නේ බොරුවනේ කරන්නේ. Right. So again, what we have is we have the account class, right? So this is basically bidirectional also. Account can refer to the customer, and obviously customer has many accounts, right? Many accounts. So here what we do is only thing is earlier its instance variable is foo has a bar has a foo. But now foo has a bar has array or list of foo. මෙතන array පාවිච්චි කරලා තාම list කරේ නැති අන්දා උතන Java list එකකට යන්නත් පුළුවන්. Right? So then customer is associated with array of accounts. One customer is associated with many accounts. Right? But one account is associated with one customer. එකම වැඩි වෙනසුන්නේ මොකද්ද? අර පැත්තට array එකක් දැම්මද? array එකක් වෙනකොට ඕන list එකක් දාන්න පුළුවන් පස්සේ. Right? And again we set the dependency by ourselves because otherwise there will be recursive calls. Okay? Recursive calls. So we create the two accounts and the customer, and we add those accounts to the account array so that we can set it the array because what the customer has is array of accounts. Okay? වෙලාය නම් මම කෝඩ් එක copy paste කරනවා. ඇත්තට මේක තනියෙන් මේ වෙලාවේ ලියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නමුත් එහෙම ලිව්වොත් එහෙම එක විතර නිකන් ලියන්න වෙයි. Yeah. Right. So first I will create the account class. මම class එක තියෙනවා. හරි. So this is our account class. Right. So this is our account class. අර කලින් හදපු account class එකම තමයි. So you have the account number and balance. We make it data hidden by making them private, and we have generated the getters and setters. Get account, set account number, get balance, set balance. අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ වැඩිය. So then I have introduced a customer class. Customer class because each account is associated with a customer. Each account is associated with a customer. So then that's it. Our deposit and withdraw behaviors are the same. At the interest method, we have not touched it. Okay, අපි touch කරලා නැහැ, මුකුත් කරලා නැහැ. හරි. The constructor is just giving a message saying account is created. And now I have customer class. code එළියලා තියෙන්නේ. හරි. කලින් අයට ලියපු code එක තියෙනවා. හරි. කලින් class එකට. අනිත් batch එකට. Right. So there we have array of accounts, or we can make it even Java list, right? Because we have not done list. I have used array of account. Remember we did arrays. මම කිව්වේ arrays අනම්මනයි ඉගෙන ගත්ත අපතේ යන්නේ නැහැ. හරි. ඒක පාවිච්චි කරන object කියන ලොකු concept එක ඇතුලේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Okay, so we just call it accounts, and we have given a set account method so that the user can set the accounts of this customer. හරි මේක customer accounts ටික user තමයි set කරන්න කියලා තියෙන්නේ අපි there is that. Okay, so there's customer. Yes. So that it is dependency injection. Okay, so that is why you have the set account method, and of course you just have the get name, set name method, and we have a method called get net balance. ඔන්න ඔකට තමයි අපිට අරයා ඕනේ. Right? Or there can be so many other behaviors. This is just one method. Now we want the net balance of this customer, of a particular customer. The net balance of the particular customer. So what we do is, remember we have array of accounts which must be already initialized by the time this method is called. So there what we do is, remember the array friendly for loop. So we just initialize a variable called net sum. And for each and every account associated with this customer object, we get the balance and add it to the net sum. And finally, after the loop is over, that means all the accounts are processed. That is one-to-many relationship. Now we send the net sum. So that is how we get the net sum of that particular customer. Or we just want to print the net balance, whatever, right?
can be a report or what it is. What code ලියනවා කියලා කරන් report එකකට report එක ලියනවා. Then, right? So now let's look at the test class. Test class. So I have created custom object. So I have set it to set a name of that customer called Ravi. I have created two account objects. I have set the account number. Then කාට හරි කියන්න පුළුවන් ඉතින් මේක විකාරයන්නේ ඔයා මේ hard code කරනවානේ. නේද? එහෙමනේ දැන් වට හිතෙන්න පුළුවන් නේද? එතන එහෙම ප්‍රශ්න අහන්න ඕන ඕගොල්ලෝ. හරි. right. So එහෙම අහලා දන්නේ දැන්ටම නේ. No, data flow charts are not related to object orientation. Data flow charts are related to structured programming. Okay. So therefore, data flow charts we don't use in object oriented. In object oriented, we use the sequence diagram, message passing. We will look at those things again in semester 3. No, data flow charts, we just touch in software engineering subject, but since we are not interested about structured programming, we don't look at data flow charts in great detail. So those who have done A-level ICT, definitely you have done data flow charts, right? Because in A-level ICT, we don't do seriously object-oriented programming, right? So data flow chart you can learn by yourselves once you are familiar with these more advanced concepts. Because compared to these concepts, data flow chart is nothing. Okay. Right. Anyway, we will touch data flow charts in software engineering subject. Right? Data flow charts, context diagrams. Okay, it's not data flow chart, data flow diagram, DFD. Okay, right. Because data flow chart is structured concept, right? Data flow chart is a structured concept. Now we are talking about the object oriented. So that is, here we have the class diagrams, sequence diagrams, and so on, UML diagrams. Okay, right. So now we have මේක උත්තරේ දුන්නේ නැහනේ. දැන් කාට හරි කියන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයා මේ නිකන් පොඩි ළමෙක් වගේ නම් සෙට් කරනවානේ. නේද? account number set කරනවානේ. ඔයානේ මේ hard code කරන 10000ක් ආව 5000ක් ගියා කියලා. ඔව් මේ තාම පොඩි ළමෙක් වගේ සෙල්ලම් කරන අතරතුර දැනුත් ටික ටික ඇඩ්වාන්ස් ඒවාට යනවා. So in what happens in reality? කොහොමද මේවා සෙට් වෙන්නේ? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? නිකන් guess කරලා. So this is a very interesting question I am asking. So use your common sense. Now I just hard code this value. දැන් මෙහෙම software develop කරන්න බෑ final year එකේ ගියාම. Final year ගියාට පස්සේ මෙහෙම set name Ravi deposit 1000 කියලා හරියන්නේ නැහැ. හරි. ඔයා demonstrate කරනවා ඇත්තටම මේක වෙනකොට. හරි. ඔන්න මේ use account එක log වෙලා දැන් ඔන්න deposit එකක් කරා. මෙන්න මේ use account එක log වෙලා withdraw එකක් කරා. මෙන්න දැන් මෙයාට SMS එක ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕන. මෙයාට SMS එක ගිහිලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම integrate කරන්න project එකක් කරා. හරි SMS integrate කරනවා කියන එක මහ වැඩක් නෙමෙයි. right මෙන්න report එක මෙන්න details ඔක්කොම accounts ඔක්කොම ගන්නට තියෙනවා. So can someone tell me දැන් මේ පොඩි ළමෙක් වැලිබත් වෙනවා වැඩක් මේ කරන්නේ. උගලන් පටන් ගන්නකොට එකපාර ඔක්කොම කරන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම වෙන්නේ කොහොමද? Can someone tell me what happens, how this happens in real banking system? Anyone? මේක අත්‍තරම banking system එක කොහොමද වෙන්නේ? කොහොමද රවි කියලා set වෙන්නේ? නෑ මම technical දෙයක් නෙමෙයි. I am asking a practical question. Practically how this is happening? Say you go to ATM machine or you log into your system and right. So for example, when you go to the ATM machine and when you insert your ATM card, so then they will ask you to insert your PIN number, right? So if your PIN number is correct, then what happens? Then PIN number එක හරි. හරි. ගහ PIN number එක හරි. මොකද ඒ ඉන්න කරන්නේ කම්පියුටර් එකට. කම්පියුටර් මොනිටර් එකට ගහන්නේ. පිටිපස්සේ ඉන්නේ කම්පියුටර් එක. මොනිටර් එක තමයි ස්ක්‍රීන් එක, ටච් ස්ක්‍රීන් එක. ඊට පස්සේ යටින් පොඩි සල්ලි ටික කවුන්ට් කරලා දාන පොඩි මේ ගැජමැටික් එකක් තියෙනවා. එච්චරයි. ඔක මහා ඇතුලේ තියෙන කම්පියුටර් එකක් හරි PC එකක්. පිටිපස්සෙන් ගිහලා ඔන්න බලන්න. බැංකුවේ එහෙම සාමාන්‍ය එකයි යන්නේ නැහැ ලේසියෙන්. හරි. බැංකුවේ අඳුරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් පිටිපස්සෙන් ගිහලා පෙන්නයි. හරි. right. So what happens? මේක කොහොමද වෙන්නේ? Reality. Yeah. So when you log in to your e-banking system, if you are using a browser or something, or when you enter your ATM card and your password is correct,
Now what happens is now ඔයා හිතනවා ඉන්නේ ATM machine එක කියලා දැන් බැංකුව ඉස්සරහා. So it is connected to the server, web server. Say Sampath Bank. So now you are connected to Sampath Bank web server. ඔයා ගෙදර ඉඳලා කරත් ඒකම තමයි. ගෙදර ඉඳලා කරත් ඒකට තමයි කනෙක්ට් වෙන්නේ. හරි. ATM machine එකයි ඔයා මෙතනින් කරනවා කියන්නේ දෙකක් නෙමෙයි එකම එකයි. හරි. ඇතුළට ගිහිල්ලා එක කවුන්ටර් එකකින් කරත් ඒගොල්ලොත් කනෙක්ට් වෙන්නේ ඔකටම තමයි. So now you have entered your valid PIN number. So therefore account object is created. Right? Account object is created. On account object එක හැදෙනවා server එකේ. Web server එකේ. So then you have entered your PIN number, right? So therefore, by sending the PIN number from the database, it gets your account, your record, your customer record. So that has your name. දැන් මෙතන name එක set කරන්න ඕනේ ඔක්කොම ටික එකපාර set වෙනවා. දැන් අපි report එකක් ගන්න හදන්නේ. ඔය table record so in the say customer table it has name, contact number, email, everything. So you can all those data is set to the customer object. ඒක අර setter method ලියලා තියන්නේ පස්සේ ඔය database එකෙන් sync කරන විදි තියෙනවා. හරි. So then my customer object has the name, contact number or whatever we need. මේව hard code කරන්නේ නැහැ. මේ database එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා මේක set වෙනවා. set කරනවා අපි code එක ලියන්න ඕන. හරි. නැත්නම් map කරලා තියන්න. So then right? So then this table is related to account table. Okay, database tam kare na ne. So your customer table will be connected to account table. Customer can have many accounts. Okay. So therefore this customer table will have all your accounts and your account number will be there. Right, your customer number. So therefore now it load all the account records for you, this customer. On the database account details ටික load කරනවා. ඒක SQL වලින් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් there's something called object relational mapping, ORM. එතකොට load වෙනවා. So those are also loaded from the database and those are set to these account. නැතු මේ අපි account හදලා අපිට આવත් එමෙ record පහක් object පහක් හදලා set කරනවා. So this is just hard coding because we haven't done database, right? We haven't done any UI. So therefore we are just hard coding. තාම පොඩි එකා වගේ hard code කරනවා. Reality those are taken from the database and set. කොහොමද ඇත්තට software එක develop කරන්නේ? Final year student ලා මේක ඔය මෙහෙම කරන්න බෑ. Final year student database එක අරන් ගහනවා. සමහරවිට මෙලෝ මගුලක් තේරෙන්නේ මොනවද කරන්න කියලා. So final year student කෙනෙක්ගෙන් අහලා බලන්න. අනේ මන් දන්නේ නැහැ මාව නිකන් දැන් මඤ්ඤම් වෙලා ඉන්නේ කියලා කියයි. හරි? මොකද බොරු කළා semester 1 වල. Final year student ලාගෙන් ගිහලා අහන්න. ඔයගොල්ලෝ දැන් project එක කරනවා නේද? ඔයාලට කොහොමද ඔයාලට දැන් සැපද කියලා අහන්න. හරි? දැන් සැපද කියලා අහන්න නිකන් ඉල්ලා final year student ලා වගේ හම්බුනොත් එන්නේ. ඒතර කිය අනේ සැප තමයි අපි තනි බොරුව කරේ දැම්මව නිකන් මඤ්ඤම් වෙලා ඉන්නේ ජීවිතෙත් එපා වෙලා ඉන්නේ මේ ඩිග්‍රියක් හන්දා කියලා කියයි. සමහර කියයි නෑ එහෙම අවුලක් නෑ අපි හරියට ඉගෙන ගත්තා semester 1 2 වල database subject එකේ database ඉගෙන ගත්තා programming subject එකේ programming ඉගෙන ගත්තා web development subject එකේ web development ඉගෙන ගත්තා competency skill build කරගත්තා. දැන් මගේ project එක මම කරගෙන යනවා කියලා කියයි. එහෙම කියන ටික දෙනෙක් හිටියේ බහුතරේ කියයි අනේ මන් දන්නේ නෑ අපි බොරුව කරලා දැන් පත් වෙලා ඉන්නේ පුපුරන්න දැන් ළඟයි කියලා කියයි. හරි. දැන් මෙතනදි බොරුවක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම මේ කල්පනා කරනවා කියලා කියයි. මොකද බොරුවෙන් කරන එක මෑන්නකම් බොරුවෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. අර බොරු කරපෙවුන්ට රට බංකොලොත් වෙනකම් බොරු කරන්නේ නේද? හොඳටම තේරෙනවා. හැබැයි අන්තිමට ඌ රටින් පැනලා යනකම් බොරුවම තමයි කරන්නේ. මොකද ඌට හරි දෙයක් කළා පුරුද්දක් නැහැ. හරි. යුද්ධෙදී හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඇති මිනිහා. නමුත් මේ නොදන්න මගුල් කරන්න පටන් ගත්තානේ. හරි. නොදන්න මගුල් වලට ඉන්න පටන් ගත්තනේ. ඒකට තේරෙන්නේ නැත්නම් ආර්ථිකය කියන්නේ මොකද්ද කියලා නේද? ඒක කාබනික වගා කරන්න පටන් ගත්තා. මහා විකා 30ක් නේද? මානසික රෝගියෙක් වුණා නේද? ඒකන්ට එක්ක හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉගෙනගෙන වැඩේට එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. දැන් අර සමහර ෆයිනල් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට් කරන්නේ උන් අර ගෝඨාභය රට කරා වගේ තමයි. හරි ගෝඨාභය රට කරා වගේ තමයි. ගෝඨාභයනේ මුල් පවුලේ 70 පුරුද්දම එකයි. හරි? බැරි මගුල් කරනවා. බැරි මගුල් කරනවා කියන්නේ ඒක හරියට ඉගෙනගෙන නැහැ සබ්ජෙක්ට් එක. සබ්ජෙක්ට් ඉගෙන ගත්ත මහ බැංකුවේ අධිපති කෙනෙක් ආවට පස්සේ දැන් එහෙම නැහැ නේද? උද්දමනේ පහළට බස්සලා නේද? නිගෝෂියේට් කරලා ඉතින් මහා කුණු ගොඩක් කුණු වැඩක් කරන්න තියෙනවා. හරි හිඟන්නෙක් වගේ. නමුත් මේ මිනිස්සු ඒක කරනව නේද? කවුරුත් වැඩි දොස් කියන්නේ නැහැ නේ මේ මිනිස්සුන්ට. නේද? මේ මිනිස්සු දැන් සබ්ජෙක්ට් එක දැනගෙන කරන්නේ.
නෑකමට හිතවත්කමට හරක් ඡන්දේ දෙන නිසා කරනවා නෙමෙයි. හරි. That is the difference. ඒක තමයි හරියට ඉගෙන ගන්න කියලා ඉගෙන ගන්න දෙයක්. Right. So then you can do it. Right. So මේවා වෙන්නේ practically එහෙමයි. So then the account details will be set. Then when you ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ select කරලා අතරින් deposit එකකට මම ආවේ withdraw එකකට කියලා නේද? So then you call you enter the amount and then you say okay. එන්න එතකොට deposit behavior call වෙනවා. නේද? මේ පැත්තේ යවනවා amount එක. Right. මේ පැත්තේ යවනවා amount එක මොකද අද enter කරලා තියෙන්නේ say 50,000 say withdraw. So then the deposit method is called with 50,000. So then the balance is updated. හැබැයි ඊට පස්සේ database එකකට දීලා ගහන්න ඕන අලුත් balance එක. So there will be another transaction record and then your balance is also updated because ultimately it must be persisted in the database. But we don't do things like that. අපි මේ නිකන් තාම memory එකේ මේ කතන්දරේ කරන්නේ. But that is how things are happening in reality. That is what the sort of system you have to develop in your final year. And of course, if you go for industry එකට ගියාට පස්සේ මේ සෙල්ලම් බත්තුවේ ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ නේ. industry එකට ගිහලා ලක්ෂ ගණන් පඩි ගෙවන්නේ නැහැ නේ සෙල්ලම් බත්තු වෙන කට්ටිය. ගෙදරට සෙල්ලම් බත්තුවේ ඉන්න අම්මලාගෙන් තාත්තලාගෙන් කකා බිබි ඕන නේද? කාලකන්ණියෙක් වගේ. ගෙදරටලා ඉන්න හැබැයි ආයතන වලට ගිහිල්ලා එහෙම කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ගන්නෙත් නැහැ. Right? Right. So now we have two account objects. අර වගේ initialize වෙලා තියෙන දැන් database වලින් ඇවිල්ලා. So customer object. Right. And for each and every account, we have done some deposit and withdraw because there is no existing data in the data. We are not connecting to the database, so that we have now, for example, A1 we deposit. මේ වෙන්නේ ඔක්කොම memory එකේ විතරයි. යා database එකකට connect කරලා නැහැ. So A1 we deposit 10,000 and withdraw 2,000. So therefore, my A1 account has 8,000. A2 we deposit 5,000 and withdraw 1,000. So therefore A2 එක memory එකේ තියෙන object එක database එකේ නැහැ. 4,000 is there. Right. 8,000 and 4,000. Okay. Right. So then we create the account objects. මේක data app එකේ කරන්නේ තෝකම තමයි. accounts object එක අපි හදන්න ඕන. database එකේ record පහක් આવත් account object පහක් හදලා තියෙන්න ඕන. So then we set zeroth element, first element, our account 1 and account 2. Right. So now we have the account array and customer. So for the customer, now we set the accounts. So we have the array of accounts. So now we set the accounts to the customer object. One of the association dependency inject කරලා තියෙන්නේ. Now my customer has two account objects. Now the account objects have balance and so on because we just did some withdraw and deposit. හැබැයි සාමාන්‍ය ඔක වෙන්නේ database එකෙන් අරගෙන data තමයි තියන්නේ. හරි? එහෙම නැතිනම් තමයි withdraw and deposit කරේ. Now we call for our customer object, we call get net balance. Right. So now this is our test class. Now test class call the customer object get net balance. එතකොට එයා මොකද කරන්නේ? හැම account object එකේම balance එක වෙන වෙනම ගන්න ඕන. අරන් ඉවරලා ඒක net කරන්න ඕන. net කරලා අපිට දෙන්න ඕන. Right. So in this case it must be 8,000, 4,000, 12,000 කියලා ඉන්න ඕන උත්තරේ. Let's run it. It's 12,000. So when you call the get net balance, now already it has array of accounts. So we call the get balance method of each account object and we keep adding that value to the net sum and then we return it. Okay. So in other words, this is what happens. So this is the code. So this foo is now customer. Right? Say get balance, get net balance, customer object again. So then we have set of account objects. These are now account objects. In my case, I have two account objects. Okay. So මෙයාගෙන් balance එක ගන්නවා, මෙයාගෙන් balance එක ගන්නවා. අපේ තුන දෙකයි අතරම. ඒතකොට loop එක ඉවරයි. ඒ balance දෙක එකතු කරලා ඉවරලා එන උත්තරේ මෙයාට යවනවා. ඔන්න ඔයාගේ ඒ customer ගේ net balance එක කියන. Right. So it's a one to many unidirectional association. Actually unidirectional නේ bidirectional. ඔයාලට ඕන account එක පැත්තෙන් customer details ගන්නත් හදලා තියෙනවා. මේක test කරේ නැහැ. Right. ඒක test කරේ නැහැ. Good. If you go to the account class, we have the customer object also.
So therefore, from customer side, from account side also, we can check who is the owner of this account. කොහොමද software develop කරන්නේ වෙන විදි නැහැ. හරි. randomly ගිහිල්ලා කාගෙන් හරි software develop කරන කෙනකින් code එකක් open කරලා බලන්න. කොහොමද code object class code develop කරන්නේ. හරි. Right. So that's it about association. Right. So association is super important. I know that a lot of students have no idea about association and they come to the final year and හරි සැප විඳිනවා ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා. හරි බොරු කරනවා සැප විඳිනවා ඔළුව ගිනි අරන් හොයනවා මේකත් හොරකම් කරන්නේ කොහොම හොරෙන් කරන්නේ මොකද ආව එන්න කියන යුනිවර්සිටි එකට එන්න කියනවා කෝඩ් එක චෙක් කරනවා කෝඩ් එක ගැන ප්‍රශ්න අහනවා කෝඩ් චේන්ජ් කරලා වෙනස්කම් කරන්න කියන ඇයි ඒ යුනිවර්සිටි එක දන්නවා ලංකාවේ උන් ගැන වෙන ලෝකෙ කිසිම රටක එහෙම කරන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ වෙන කිසිම රටක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරාට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් එන්න කියලා ස්ටුඩන්ට් එක එක කෝඩ් චේන්ජ් කරන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. මොකද මේ මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා තව කෙනෙක්ව. හරි. මේ මිනිස්සු තව කෙනෙක්ව විශ්වාස කරනවා. මේ මිනිස්සු හිතනවා මේ මනුස්සයා යුනිවර්සිටි එකේ රෙජිස්ටර් වුණේ මේ මනුස්සයාට ඉගෙන ගන්න තියෙන ආසාවට. නැත්නම් මේකා පිස්සෙක් නෙමෙයි. ඒක හන්ද මේ මනුස්සයා එහෙම හොර වැඩ කරන්න ගන්න නැහැ. වෙන කෙනෙක්ට කියලා මේක ඩෙවලොප් කරගන්න උත්සාහ කරට ගන්න නැහැ. මොකද එහෙමනම් කොට දෙයා ඩිග්‍රියක් කරන්නේ. මොකද මෙයා ඊළඟට ජොබ් එකක් කරන් ඉන්නේ. වෙන රටවල එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඒ රටවල එහෙම කරන්න ලැජ්ජයි මේ මිනිසුන්ට. කියේ අපේ සංස්කෘතිය මොන කර්මයක්ද මේ අපේ සංස්කෘතිය කියලා මේ මිනිස්සු හිතයි. ලංකාවේ එහෙම කරනවා. ඒක හන්ද යුනිවර්සිටි එකක් දන්නවා එහෙම කරනවා කියලා. ඒක හන්ද යුනිවර්සිටි එකට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඇවිල්ලා බලන්න ඔයාද මේ software එක ලිව්වේ කියලා. අවාසනාවට ඇත්ත කතාවක්. හරි? අවාසනාවට ඇත්ත කතාවක්. මොකද එහෙම කරන්න try කරන කට්ටිය සෑහෙන ඉන්නවා. මොකද එහෙම වැරද්දක් කියලා ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මොකද සමහරට අම්මලා තාත්තලාත් හොරකම් කරලා ජරාව කාලා පගාව ගහලා ගෙනාවු ඒවා තමයි මේ කාලා බීලා ඇත්තේ. ඇඟේ දුවන්නේ තේ ජරාව වෙන්නේ. එතකොට ඒකට ඒකෙම වැරද්දක් කියලා හිතෙන්නේ නැහැ එහෙම කරන්නේ. හරි. ඊළඟටත් ඊට පස්සේ බොරුවෙන් ජීවත් වෙන අතර මේ සර්ටිෆිකේට් එක කොහෙට හරි දීලා මොකක් හරි බොරු රස්සාවක් අරගෙන හරි බොරුවෙන්ම ජීවත් වෙන්න හදනවා පින්පඩියක් අරගෙන. එහෙම සෙට් එකකුත් ඉන්නවා ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ රට බංකොලොත්තුනේ. මේ ලෝකේ බංකොලොත් වෙච්ච රටවල් තියෙන ටිකයි යා. අතේ ඇඟිලි ගන්නට වැඩිය අඩුයි බංකොලොත් රටවල්. ණය ගෙවන්නේ කාලකන්ණි ජඩ රටවල්. මොන ලංකාවේ එකක්. හරි. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝත් හරියට ඉගෙන ගන්න. හරි ඉගෙන ගන්න දේවල්. Right. So we stop at this point. So after the lunch break, we'll be doing maths and what is the other subject? Yeah, maths and computer system, right? Yes, computer system. So we'll be starting at 1:30. Okay, 1:30. Let me check if you have any questions. Okay. Why don't we use Python? No, Python is not outdated, right? Python is another. So in a degree program, we can use only one language because teaching language is not the purpose of degree program. The purpose of degree program is teach you the programming concepts. So then it's a matter of you learn another language. එකපාර ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න යන්න එපා ඔක්කොම අච්චාරුවක් වෙනවා. හරි ඔයාලා එකක් හරි දෙකක් හරි විතරක් concentrate කරන්න. Maybe Python and Java or Python or Java and C#, something like that. Don't try to learn each and every language because every language has some differences. After sometimes ඔක්කොම ටික පටලැවෙන්න පටන් ගන්නවා. Right? So Python is not outdated. Actually Python and Java are the two most popular languages. In some aspects Python is more popular than Java. So don't think that Python is outdated. Okay. Java තමයි දැන් ටිකක් outdated වෙන්න යන්නේ. Python එකත් ලොකු ගේමක් දෙනවා. AI පැත්තෙන් එහෙම. හරි. Right. So we stop at this point. So we'll start at 1:30. Okay.